Hello everybody, my dearest bio buddies. Ela unnarana meerandaru? A very good morning everybody. So let's begin this session. Polycet paper, previous year question paper. నిన్ననే మనం 2024 పేపర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అలాగే టుడే లెట్స్ డిస్కస్ ద 2023 పేపర్. ఓకే, సో సాల్వింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ అదే చెప్తాను నేను. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఏదో ఎనీ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కవర్ చేయడం చాలా చాలా ముఖ్యం, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ దిస్. మీరందరూ వాట్సాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది నాన్న, తప్పకుండా వాట్సాప్ జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఎనీ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద వాట్సాప్ ఛానల్. అలాగే ఆల్ యూర్ టీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు టీచర్స్ అందరూ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నారు. మీరు వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ అక్కడ నుంచి మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ టెలిగ్రామ్ కూడా జాయిన్ అవ్వాలన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఆల్ యువర్ పీడిఎఫ్స్, ఓకే, ఎవ్రీ సెషన్ పీడిఎఫ్ వచ్చేసి టెలిగ్రామ్ లో షేర్ అవుతుంది. అలాగే సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఉంటుంది. బట్ టెలిగ్రామ్ లో ఎనీ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్, ఎనీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎవ్రీ సెషన్ పీడిఎఫ్ వచ్చేసి మనకు టెలిగ్రామ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. సో ఆల్ ద 10th మూవింగ్ 11 స్టూడెంట్స్ మీకోసం కూడా సమ్మర్ వెకేషన్ లో దేర్ విల్ బి బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్, ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ అండ్ పాలిసెట్ క్లాసెస్ ఎలాగో నడుస్తుంది. అండ్ 9th మూవింగ్ 10th స్టూడెంట్స్ కి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ సమ్మర్ వెకేషన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మెనీ అమేజింగ్ సెషన్స్. Okay, so don't forget to subscribe to the channel. And good morning Kiran, Tarun, Hitman, Praneeth, yes, hi Jyoti, Shiva Prasad, Veera Babu, hello everybody. Ela unnaru nana meerandaru? And offline center gurinchi oka chinna information istanu nana. So
ఆఫ్లైన్ సెంటర్ లో లాస్ట్ 22 సీట్స్ మీద యూ విల్ హ్యావ్ 40% స్కాలర్షిప్. ఓకే, సో ఆ 40% స్కాలర్షిప్ మీరు అవైల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు కాల్ టు యువర్ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ కి కాల్ చేసి కనుక్కోండి ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ ది అడ్మిషన్. ఓకే, సో ఎట్లయినా ఎట్లాంటి క్వెరీస్ ఆర్ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ఈ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ నంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి నాన్న, దీనిలో కాల్ చేసి యూ కెన్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో వీ హ్యావ్ సెంటర్ అట్ నిజాంపేట్, ఏస్రావ్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాధాపూర్. సో నంబర్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. ఆదిలాబాద్, వరంగల్ కూడా అలానే. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విశాఖపట్నం దేర్ ఆర్ 3 సెంటర్స్, ద్వారకా నగర్, తిమ్మాపురం అండ్ అసిల్మేటలో. అలాగే విజయవాడ అండ్ తిరుపతిలో కూడా సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. సో మీరు నంబర్స్ మీద కాల్ చేసి you can ask any of your doubt for regarding admission. Okay, Azad, good morning. Nobita, Tarun, yes, actually we were supposed to start the roadmap of for NEET foundation session, kani edo some live streaming problem jargindana akkada, so we have started this. A roadmap session vachesi I will be taking evening 5 o'clock. Okay, so Polycet, TS Polycet exam 13th May ki untundi. We have some little time actually, and all these are the biology important topics. Alage this particular session will be useful for APRJC also. ఎవరెవరైతే APRJC అండ్ TSRJC ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ సెషన్ ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అన్నమాట. సో APRJC లో చూడండి, రిప్రొడక్షన్, కోఆర్డినేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ ఫర్ బయోసైన్స్. అంటే మోస్ట్లీ దే హ్యావ్ ది హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ టాపిక్స్. ఓకే, లైఫ్ ప్రాసెసెస్, ఇంకా రిప్రొడక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్స్. ఈ చాప్టర్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ అయినా APRJC, TGRJC ఈజీలీ మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద 2023 Polycet paper. Yesterday we discussed 2024 Polycet paper, right? So alage 2023 Polycet paper okkari chuddam. Manohar, AP students ki biology ledu kani TS students ki Polycet lo biology undi, right? Yes, AP students ki ledu nana. AP students ki this session will be useful if you are writing APRJC exam. APRJC exam ఒకవేళ రాస్తున్నారంటే వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. TS స్టూడెంట్స్ కి, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాగో ఫర్ బోత్ పాలిసెట్ అండ్ TGRJC ఫర్ బోత్ ద ఎగ్జామ్స్ యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. సరేనా? ఎస్ ఈషా, హౌ ఆర్ యూ? షైనింగ్ స్టార్. నోబితా, యు ఆర్ ఆల్రెడీ గివింగ్ ఆన్సరా? థాలకాయిడ్స్, వెరీ గుడ్. నోబితా అంటే సూపర్ ఫాస్ట్ గా ఫాస్టెస్ట్ బాయ్. మ్యామ్ బయాలజీ లేదు. అవును మనోహర్, బయాలజీ లేదు ఏపీకి. సో సెక్షన్ డి లో బయాలజీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డాష్. ఓకే, సో అసలు ఈ క్లోరోఫిల్ ఏంటి, క్లోరోప్లాస్ట్ ఏంటి, ఆ క్లారిటీ మీకు సరిగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, there are 2 different things. One is chloroplast and one more is chlorophyll. Okay, yeah. సో ఈ క్లోరోఫిల్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ మధ్యలో ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా, లేకపోతే బోత్ ఆర్ సేమ్? బయాలజీ ప్లేస్ లో ఇంగ్లీష్ కావాలా, పాలిసెట్ కి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాసెస్ కావాలా? సరే, we will try to do that also. ఓకే, ఒక రోజు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా చేద్దాం. సో నోబితా, వైటమిన్ ఈ, నెక్స్ట్ ఆన్సర్ కూడా చెప్పేస్తున్నావా నాన్న? సరే, సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వన్ సెల్ ఆర్గనెల్. ప్లాంట్ సెల్ లో అది వచ్చేసి ఒక సెల్ ఆర్గనెల్ అన్నమాట. క్లోరోఫిల్ వచ్చేసి ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. ఓకే, సో ప్లాంట్ లో లీవ్స్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. అసలు ఆ లీవ్స్ గ్రీన్ కలర్ గా ఎందుకు ఉంటుంది? బికాస్ ఆఫ్ వన్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ కాల్డ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, అయితే క్లోరోప్లాస్ట్ ఏంటి? క్లోరోప్లాస్ట్ యాక్చువల్లీ ఒక సెల్ ఆర్గనెల్. ఇప్పుడు animal cell or plant cell lo there are many cell organelles, right? For example, this is a cell. Ee cell lo you will have nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, alage Golgi apparatus, so many organelles are there kada. Plant cell lo
there is one organelle called chloroplast. Okay, ఆ chloroplast animal cell లో absent ఉంటుంది, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో chloroplast, chlorophyll క్లియర్ కదా. అసలు ఈ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్ ఒక ఆర్గనెల్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల క్లోరోఫిల్ అనేది పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. క్లియర్. సో క్లోరోఫిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ఉంటుంది అని క్వశ్చన్. లెట్స్ సీ ద క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ వన్స్. సో మీరు క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే కనుక యూ కెన్ సీ దేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ గ్రానా, స్ట్రోమా, థాలకాయిడ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు క్లోరోప్లాస్ట్, క్లోరోఫిల్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు గ్రానా, స్ట్రోమా ఈ రెండు టాపిక్ క్లియర్ గా ఉండాలి నాన్న. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా మరి థాలకాయిడ్? సో ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇవన్నీ గ్రానా అన్నమాట. ఈచ్ గ్రానా ఇస్ కనెక్టెడ్ టు వన్ మోర్ గ్రానా, ఓకే, బై థాలకాయిడ్. ఇది ఏంటి? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థాలకాయిడ్. ఓకే, సో థాలకాయిడ్, గ్రానా అండ్ థాలకాయిడ్, స్ట్రోమా థాలకాయిడ్ లోనే ఈ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. క్లియర్. సో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, సరే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉంటుంది, కానీ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఎక్కడ? ఇన్ ద థాలకాయిడ్, స్ట్రోమా థాలకాయిడ్. ఓకే, జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఏం పేరు నానా? వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? I saw you in the roadmap NEET Foundation live chat. Yes. So a roadmap session evening 5 ki untundi nana. Some streaming, live streaming technical glitch I faced in that particular live. So anduke ee live start chesesanu. Okay. Soumya. Sare. Okay, you answer me this one. Light reaction and dark reaction undi kada. సో లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, అలాగే డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? యాక్చువల్లీ క్లోరోప్లాస్ట్ లోనే జరుగుతుంది రెండు, లైట్ రియాక్షన్ ఆర్ డార్క్ రియాక్షన్. కానీ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఎక్కడ? ఇన్ విచ్ ప్లేస్ లైట్ రియాక్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ అండ్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్ డార్క్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్? వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఫర్ ఎంసీక్యూస్. కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. సో లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? జై అంటే కార్తిక. ఓకే ఓకే, సతీష్, నో ప్రాబ్లం. సతీష్, యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. లైట్ రియాక్షన్, క్లోరోప్లాస్ట్ లో లైట్ రియాక్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? వేదశ్రీ, లైక్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. ఎస్, మీరందరూ సెషన్ ని లైక్ చేయట్లే కదా. సెషన్ ని ఫాస్ట్ గా లైక్ చేసేయండి. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గివ్ అ బయో హార్ట్ టు ఎవ్రీ సెషన్. ఎస్, బయాలజీ సెషన్ కి ఒక హార్ట్ ఇవ్వండి నాన్న. సౌమ్య శివ, ఎస్. నోబితా ఇస్ సేయింగ్ ఎల్జీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో యూ రిమెంబర్ దట్ న్యూమోనిక్. సో ఈ ఎల్జీ అంటే ఏంటి అసలు? ఎల్జీ టీవీ, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అదేనా? ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ఎల్జీ, లైట్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ గ్రానా. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్రానాలో. డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ డార్క్ రియాక్షన్ ఉంది కదా. సో దిస్ డార్క్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా. సో డిఎస్, ఎల్జీ అండ్ డిఎస్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో రిమెంబర్ ద ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్ ఎల్జీ. సో ఎల్జీ అంటే ఎల్ ఫార్ లైట్ రియాక్షన్, జీ ఫార్ గ్రానా. సో యాక్చువల్లీ దిస్ లైట్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రానా. అండ్ ఈ డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇన్ ద స్ట్రోమా. డార్క్ రియాక్షన్ ఇన్ ద స్ట్రోమా అండ్ లైట్ రియాక్షన్ ఇన్ ద గ్రానా. క్లియర్? లైట్ రియాక్షన్ గ్రానాలో. వెరీ గుడ్ మనీ, రైట్ ఆన్సర్. మనీ, డిఎస్. ఎస్, డార్క్ రియాక్షన్ ఇన్ ద స్ట్రోమా, లైట్ రియాక్షన్ ఇన్ ద గ్రానా. ఓకే, బ్లాక్ హ్యాట్ ఎందుకురా ఆజాద్, నోబితా. నెక్స్ట్, డోడర్ ప్లాంట్ ఆర్ కస్క్యూటా బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఫ్యామిలీ? అసలు ఈ కస్క్యూటా అంటే ఏంటి? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ దిస్ కస్క్యూటా ప్లాంట్? దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి? వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్? సౌమ్య, మనీ, ఎస్. ప్రణీత్, క్లియర్ కదా? వెరీ గుడ్. జ్యోతి,
సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టాపిక్స్, కాన్సెప్ట్స్ మీరు సరిగా నేర్చుకుంటే పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ విల్ బి సూపర్ ఈజీ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఎస్, శాంతి ఆప్షన్ 4. వెరీ గుడ్ శాంతి. సో కన్వల్వేషియే ఫ్యామిలీ కి బిలాంగ్ అవుతుంది ఇది. కస్క్యూటా ప్లాంట్ ఆర్ డోడర్ ప్లాంట్. అనదర్ నేమ్ ఫర్ కస్క్యూటా ప్లాంట్ ఈజ్ డోడర్ ప్లాంట్. అసలు ఈ కస్క్యూటా ప్లాంట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వన్ parasitic plant. Very good. JE user ID. Yes, parasitic plant. Okay, Praneeth, fine. So ikkada chudandi, if you see this one, so this is the Cuscuta plant. Cuscuta plant enduku we are learning in this chapter because idi oka parasitic plant. Okay, Cuscuta plant ఏంటంటే ఒక parasitic plant. Mode of nutrition లో we have studied 3 types of nutrition: saprophytic, parasitic, ఇంకొకటి ఏంటి holozoic. ఓకే, సో parasitic plant example Cuscuta plant. Cuscuta plant లో సో దిస్ ఇస్ Cuscuta plant. దాంట్లో క్లోరోఫిల్ అనేది ఉండవు. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ లేదు కాబట్టి how it is taking the nutrients? So it is sucking the nutrients from the host plant. Host plant phloem nunchi nutrients ni absorb chesi it is developing. Okay, so this structures ippudu chudandi Hostoria plant lo itlanti structures unnai kada. So all these structures are nothing but Hostoria. Emantaru danni? It is called as Hostoria. Hostoria ante enti? They are the parasitic roots. Okay, Cuscuta plant lo parasitic roots annamata. Clear everybody? So what this Hostoria is doing, host tissue nunchi nutrients, water and food ni absorb cheyadam. And it is not doing any work, simply taking the food from another host plant. Parasites. Okay, next question ki move aidama. And yes, parasitic plant Cuscuta, it has 170 species and it is leafless, no chlorophyll. Okay, asal Cuscuta plant lo chlorophyll undavu, anduke that is not able to prepare its own food. Ippudu own food prepare cheyalante chlorophyll avasaram kada. Chlorophyll లేదు కాబట్టి it will not prepare its own food and it is dependent on another host plant food kosam. Okay, next, deficiency of dash vitamin leads to fertility disorders. Okay, so there are some vitamins which you have to learn. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక వైటమిన్ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ వైటమిన్ టేబుల్ ని సరిగా నేర్చుకోండి. దాంట్లో కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. సో యా, 1 minute before we see the vitamin table. ఇదే నాన్న Cuscuta plant. అసలు మీరు జర్నీ చేసినప్పుడు ఆర్ బై బస్ ఇట్లా సమ్ హైవేలో వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూసుండొచ్చు, రోడ్ సైడ్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ yellow color covering like this. Okay, so bushy or shrubs మీద this yellow color covering or trees మీద directly this yellow color thread like network like structure ఉంటుంది కదా, that is actually Cuscuta. So Cuscuta ni dodder plant antaru and it is penetrating into the host stem. Host stem ki penetrate ayi it is simply sucking the nutrients from the host plant. Clear nana? Okay, vitamin table lo what you have to learn, asal mottam vitamin table నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు. You can simply learn the first column. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కాలమ్ అంటే కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ ది వైటమిన్స్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ వైటమిన్ సి, వైటమిన్ సి కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, ascorbic acid. కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ఇస్ ascorbic acid. సో ascorbic acid, వాయిస్ చేంజ్ అయిందా? వాయిస్ సరిగా రావట్లేదా? మేబీ సమ్ టెక్నికల్ గ్లిచ్, బట్ ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కదా వాయిస్. ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ ఆల్ రైట్. మ్యామ్ చేంజ్డ్ ఏంటి, ఏం చేంజ్ అయింది? వాయిస్ చేంజ్ అయిందా? ఓకే సరే, ఇప్పుడు ఆల్ రైట్ కదా.
నేను విన్నాను, బానే ఉంది. సో ఆడియో ఇస్ క్లియర్? ఎస్. I was talking about this vitamin C ascorbic acid. అలాగే వైటమిన్ డి. వైటమిన్ డి ఇక్కడ చూడండి, క్యాల్సిఫెరాల్ ఆర్ సన్షైన్ వైటమిన్ అంటాము దాన్ని. వాట్ యు కాల్ ద వైటమిన్ డి? ఓకే, వైటమిన్ డి కి కెమికల్ పేరు ఏంటి? క్యాల్సిఫెరాల్. దానికి ఒక కామన్ పేరు కూడా ఉంటుంది, సన్షైన్ వైటమిన్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇస్ ప్రతి ఒక్క వైటమిన్ కెమికల్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఆ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఓకే, ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ వైటమిన్ మన బాడీలో తగ్గిపోతే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ వైటమిన్, అప్పుడు ఏమైతుంది? వాట్ ఈస్ ద డిజీజ్ కాజ్డ్? సో డిజీజ్డ్ లో ఇక్కడ చూడండి, బెరీ గ్లాసిటిస్, పెలెగ్రా, అనేమియా, దెన్ బర్నింగ్ ఫీట్, స్కర్వీ, రికెట్స్, ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ఇవన్నీ డిజీజెస్ ఏ వైటమిన్ వల్ల కాజ్ అవుతుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇలానే ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఆర్ ఈ పీడిఎఫ్ ని డౌన్లోడ్ చేయండి నాన్న. సో ఇక్కడ చూడండి, బెరీ ఈస్ కాజ్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ B1. ఓకే, సో అలాగే మన బాడీలో ఫోలిక్ యాసిడ్ తగ్గిపోతే, ఇఫ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ వైటమిన్, అప్పుడు ఏమైతుంది? అనేమియా. వాట్ ఈస్ ద డిజీజ్ కాస్ట్? అనేమియా. నెక్స్ట్, బర్నింగ్ ఫీట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ పాంటోథెనిక్ యాసిడ్. బర్నింగ్ ఫీట్ ఎందుకు నాన్న? పాంటోథెనిక్ యాసిడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, స్కర్వీ అండ్ రికెట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు స్కర్వీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ascorbic acid, and rickets అది ఒక bone related issue, that is because of vitamin D, or you can call it as calciferol. Fertility disorders దేని వల్ల అవుతుంది? vitamin E or tocopherol. Okay, so tocopherol is another name for vitamin E. Clear? Ma'am, light and dark reaction, vitamin table ఇవి ఏపీ పాలిసెట్ లో వస్తాయా మ్యామ్? శాంతి, ఏపీ స్టూడెంట్స్ సిలబస్ లో లేదు, బట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఫ్యూచర్ లో ఎలాగో మీరు బైపీసీ తీసుకుంటారంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న శాంతి. సో బెటర్ టు కవర్ ఆల్ దిస్ డిజీజెస్ అండ్ వైటమిన్. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఏముంది దాంట్లో? లైట్ రియాక్షన్ గ్రానాలో జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది. దే మే ఆస్క్ యూ ఇన్ APRJC, చెప్పలేం నాన్న. ఓకే, ఇంపార్టెంట్, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ ఎగ్జామ్. అంటే నీట్ ఫౌండేషన్ లో కూడా ఎనీబడి హూ ఇస్ ప్లానింగ్ టు టేక్ బైపీసీ నెక్స్ట్, వాళ్ళకి అయితే లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బెటర్ స్టడీ ఇట్. చిన్న కాన్సెప్ట్సే కదా నాన్న. జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిలే. ఒక వైటమిన్ వల్ల, అంటే ఆ వైటమిన్ తగ్గిపోతే మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతుంది. ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి డిలేడ్. అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరుగుతుంది కానీ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ మోర్ టైమ్. ఓకే, నార్మల్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ టైం ఎంత? 3 to 6 minutes. సో వైటమిన్ K ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెఫిషియంట్, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ దాన్ 3 to 6 minutes ఫర్ ద బ్లడ్ టు క్లాట్. గాట్ ఇట్? Next one. Let's see the next question. An aphid pierces its proboscis into dash to get plant juices. Okay, aphid. So this is something very important. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో, తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు చూస్తే కనుక దిస్ aphid extracting food material from plant, ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఉంది నాన్న. అది బేసికలీ ఏంటంటే phloem sieve tubes are very small, and phloem sieve tubes నుంచి, actually phloem sieve tubes will have the food అన్నమాట. ప్లాంట్స్ లో ఫుడ్ ఏంటి? ఇట్ విల్ హ్యావ్ షుగర్స్ అండ్ అమినో యాసిడ్. బేసికలీ షుగర్స్ కదా, గ్లూకోజ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఇన్ ప్లాంట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్. సో ఆ గ్లూకోజ్ అసలు ఎక్కడ ఉంటుంది ప్లాంట్ లో? ఇన్ విచ్ పార్ట్ గ్లూకోజ్ విల్ బి ప్రెసెంట్? అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద లీఫ్, కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. కానీ లీఫ్ నుంచి phloem is taking that glucose and transporting to all parts of the plant. Okay, so phloem function enti? Phloem function vachesi it is helping in transportation of food ante transportation of glucose. So naturally this phloem will have glucose because it is transporting glucose. Phloem will have the glucose, right?
అయితే ఫ్లోయం లో ఎక్కడంటే ఫ్లోయం సీవ్ ట్యూబ్. సో ఈ యాఫిడ్ ఉంది కదా, దిస్ యాఫిడ్ కి ఇట్లా ఒక proboscis ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ proboscis will be inserted into the phloem sieve tube. Okay, so ఒక experiment help తో this was proved that phloem sieve tubes have glucose and amino acid. అంటే ప్లాంట్ లో ఫుడ్ అనేది ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవుతుంది? లీఫ్ లో. కానీ లీఫ్ నుంచి ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు డిఫరెంట్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ త్రూ ది ఫ్లోయం. అది కూడా ఫ్లోయం అంటే ఎక్కడ? ఫ్లోయం sieve tube. Okay, you have to remember phloem sieve tube. So what should be the answer here? An aphid pierces its proboscis into the dash to get plant juice. Is it xylem, cambium, phloem sieve tubes or pith? What should be the answer? Azad, what happened? What is going on? Yes, phloem right answer, Nana. Kani phloem lo kuda phloem sieve tubes is the answer. Okay, phloem sieve tube you have to mention. Okay, Varshini, oka 2 hours nadustundi Nana. Satish, option 2. Which one option 2? Yes, an aphid will get its food from phloem sieve tubes. Okay, next question. Excretory organ in reptiles. Okay, excretory organ in reptiles is kidneys only. కానీ ఇక్కడ చూడండి, mammals and birds they will have kidneys as the excretory organ. ఇప్పుడు we are mammals, humans are having kidneys as the excretory organ. కానీ ఈ reptiles లో ఉన్న కిడ్నీ అండ్ హ్యూమన్ లో ఉన్న కిడ్నీ ఆర్ దే సేమ్? లైక్ everything will be similar or there will be some difference? Come on, tell me. So reptiles లో కూడా ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ వచ్చేసి కిడ్నీ. ఓకే మ్యామ్, అయితే ఆ కిడ్నీ రెప్టైల్ లో ఉన్న కిడ్నీ అండ్ బర్డ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ లో ఉన్న కిడ్నీ విల్ ఎవ్రీథింగ్ బి సేమ్ ఆర్ సిమిలర్? తరుణ్, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ మంత్ నానా. అంటే మీకా? ఆర్ యూ 10th పాస్డ్ అవుట్ నౌ? సో మీరు అందరూ 10th పాస్డ్ అవుట్ అంటే యూ ఆల్ విల్ హ్యావ్ లైక్ 26, 27 లో మీరు రాయగలుగుతారు. ఓకే, Subhalakshmi, NEET classes I will start. Okay, today evening we have foundation road map istannana first, then we'll start the NEET classes. Okay, different, ain't different? Yes, it is different. Yes, Nobita, correct. Subhalakshmi, listen these questions also. These MCQs are important for NEET foundation. NEET foundation lo ivanni meeku clarity ga clear ga raavali ivanni kuda. Okay, ma'am, bridge course deniki use aitundi? Vedashri, bridge course is useful for 10th moving 11th students. Okay, so if you are moving from 10th to 11th and if you are planning to write IIT or NEET entrance examinations, so మీరు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే దే విల్ గివ్ యూ ద బేసిక్స్. ఓకే, సో ఏదైతే బేసిక్స్ ఫస్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి కదా, బేసిక్స్ క్లారిటీ ఉంటేనే కదా యూ క్యాన్ సాల్వ్ ద మెయిన్ న్యూమరికల్స్ ఆర్ స్టడీ ద మెయిన్ కంటెంట్. 11th 12th లో ఉన్న కంటెంట్ ఇట్లా డైరెక్ట్ గా మీరు చదువుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లో అవన్నీ బేసిక్స్ ఆర్ లైక్ ఫౌండేషన్ మెటీరియల్ అంటారు కదా, సో బేసిక్స్ ఒకసారి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అయితే అప్పుడు మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఈజీగా ఉంటుంది. yes, it will be different. So what is the difference? No loop of Henle. Okay, reptiles lo whatever kidney is there na, a kidney lo nephron structure ఉంటుంది, right? So nephron structure lo it will not have loop of Henle. Reptiles will not have loop of Henle. But what about birds and mammals? They will have loop of Henle. That is the only difference you can remember. And the kidneys in reptiles, danni metanephric kuda antaru. Emantaru? Metanephric. Okay, clear everybody? So only difference between the kidneys of reptiles and mammals or birds lo unna kidney, alage reptiles lo unna kidney madhyalo difference entante loop of Henle will be absent. Okay,
In reptiles, loop of Henle will be absent. Next, the alkaloid used as a sedative is dash. Sedative ante enti? Ippudu there will be some medicines. Suppose if you take that medicine, you will have drowsiness. Nidra vastundi kada, aa medicine consume chesin tarvata you will be sleepy. Adi sedative anamata. Okay, so sleepy ga feel avadam, drowsiness raavadam, adi sedative dan meaning. So the alkaloid used as a sedative. A alkaloid sedative laga use cheskuntamu. So you have to tell that. Okay. Harshita, yes, Nana, tell me the answer for this. MSET exam rayochu Nana, Dinesh Rathod. So it has number of attempts different ga untundi. You can write more than once, no problem. Ma'am, TGRJC lo MEC group ki CA foundation chaptara. I think it will not be there, Nana, but physics like MPC, BIPC, it will be there. Nobita, your answer is right. Uday, come on, tell me the answer. So it is scopolamine. Okasari a table chupistanu chudandi Nana. This table, alkaloid and uses. So alkaloid lo quinine, nicotine, morphine and cocaine, reserpine, caffeine, nimbin, scopolamine and pyrethroids. Ivanni alkaloid meer gurtu pettukovali. What are the uses? Okay. For example, they'll ask you like this: which one is used as sedative? Sometimes they may ask you alkaloid is used as a painkiller. Okay, so painkiller ante morphine and cocaine. For example, if I say snake bite lo medicine laga use avadam. Which alkaloid is that? So that is reserpine. Okay, so reserpine alkaloid untundi kada. So danni మెడిసిన్ లాగా స్నేక్ బైట్ లో మెడిసిన్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటారు. సో అలాగే యాంటీసెప్టిక్ అంటే నింబిన్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్, అసలు మలేరియాలో ఒక మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుంది, అది వచ్చేసి క్వినైన్. ఓకే, నికోటిన్ ఏంటంటే ఫర్ స్టిములెంట్ ఆర్ ఇన్సెక్టిసైడ్. సో దిస్ టేబుల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQs పాలిసెట్ లో. ఓకే, ఎస్, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ TGRJC also. Lakshmikant, okay. Dinesh Rathod, welcome Nana. MSET exam mein rayochu, more than once rayochu. Like it keeps on changing. Latest update ఒకసారి check cheyali. Caste wise number of attempts will be different. Okay, so eligibility, number of attempts avanni meer ఒకసారి instructions lo chadukovali. But more than once aithe you can kachidamga you can write. Okay. Okay. Okay, ikkada this is the name, scientific name. Azad kaadu adi. Okay. Next one. Which hormone? Okay, inkokati Nana, this table is very important. Excretory organ. Okay. Excretory organ in different organisms. ఇప్పుడు ప్రోటోజోవాలో హౌ ఇస్ ద ఎక్స్క్రీషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రోటోజోవా? అసలు ఈ ప్రోటోజోవా అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ది సింపుల్ ఆర్గానిజమ్స్, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మనం చూస్తే కనుక సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఇది ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. పారిఫెరా అండ్ సిలంట్రేట్స్ లో వాటర్ బాత్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దేర్ సెల్స్, సో వాటర్ బాత్ అంటారు. అలాగే ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ నిమటోడా and platyhelminthes flame cells, nematoda rennet cells. Okay, come on, all of you write down this in the chat box. For platyhelminthes flame cells and nematoda rennet cells and flame cells, very very important question. Idi repeated question, chala sar adiginar nana. So flame cells useful in excretory organ in platyhelminthes and rennet cells వచ్చేసి నిమటోడా. రైట్ డౌన్ దీస్ టూ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. కమ్ ఆన్. సో మీరు అందరూ ఆన్లైన్ క్లాస్ చూసినప్పుడు అసలు నోట్స్ తయారు చేసుకుంటారా లేదా? డూ యూ మేక్ నోట్స్? రన్నింగ్ నోట్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, నీట్ లో కట్ ఆఫ్, శుభలక్ష్మి, నీట్ కట్ ఆఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్.
ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు, what is the difficulty level of the question paper, okay, so it depends on all those things. After the examination it is decided, cutoff is decided, so it depends on many factors. Okay, single factor meeda it cannot be concluded. Varshini, you make running notes, very good Varshini. Canis lupus families are Nobita, okay, chalo. So next one, annelida. Annelid lo enti, it is nephridia. What is the excretory organ of annelida? Nephridia, okay. Green glands వచ్చేసి arthropods. ఇప్పుడు insects will be there na, arthropoda, all the insects will have green glands, okay. అలాగే kidneys అంటే reptiles, apes and mammals. Reptiles, birds and mammals లో kidneys, కానీ reptiles లో loop of Henle will not be there. Loop of Henle absent in reptiles, but apes and mammals will have loop of Henle. Do you remember loop of Henle? What is loop of Henle? Pranit, you make running notes? Very good. Unflappable. Come on, tell me the answer for this one. Next question, 1 minute. Which hormone helps for the long time storage of seeds? చూడండి, డైరెక్ట్ డార్మెన్సీ అడగకున్నా, ఇక్కడ డైరెక్ట్ డార్మెన్సీ అడగకున్నా దే హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ లాంగ్ టైమ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ సీడ్స్. అసలు ఈ లాంగ్ టైమ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ సీడ్స్ మీనింగ్ ఏంటి? లాంగ్ టైమ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ సీడ్స్ అంటే డార్మెన్సీ, ఓకే. సో సీడ్ డార్మెన్సీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ హార్మోన్? ప్లాంట్ హార్మోన్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQs. దేర్ ఆర్ 5 ప్లాంట్ హార్మోన్స్. What are they? Auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. 5 plant hormones. Plant hormones also called as phytohormones. Okay. So plant hormone ki inkoka pair enti? Phytohormones. So how many phytohormones are there? Total 5 phytohormones are there. So phytohormones uses and functions, very very important table. Okay, ఆ టేబుల్ ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఆక్సిన్స్ యూజెస్ ఏంటి నాన్న, ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ సెల్ ఎలాంగేషన్ అండ్ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ షూట్ అండ్ రూట్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ గ్రో అయినప్పుడు రూట్స్ అండ్ షూట్స్ డిఫరెన్సియేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్, రైట్? సో డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ షూట్స్ అండ్ రూట్స్. ఇంకొకటి సెల్ ఎలాంగేషన్. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ ప్లాంట్, ఆ ప్లాంట్ ఇట్లా వర్టికల్ గ్రోత్ అవ్వడం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ హైట్ వైజ్ వర్టికల్లీ, దట్ ఈస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ like which hormone is helping in that? Auxins. Auxins are helping in that. Are you getting the point? But అదే ప్లాంట్ ఇట్లా lateral growth కూడా ఉంటుంది కదా. Lateral growth అంటే width wise, okay. A particular tree, it will grow width wise. సో ఆ width wise గ్రో అవ్వడం అది ఏంటి? దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ జిబర్లిన్స్, ఓకే. వర్టికల్ గ్రోత్ ఇట్లా టాల్ గా గ్రో అవ్వడం బికాస్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్. లాటరల్ గ్రోత్ ఇట్లా ద ప్లాంట్ స్టెమ్ ఉంటుంది కదా, అది ఇట్లా లావుగా అవుతుంది విత్ టైమ్, ఓకే. సైజ్ ద విడ్త్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ జిబర్లిన్స్, ఓకే. క్లియర్? యశ్వంత్, నీట్ విచ్ క్లాస్? ఈ క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందా? 10 కి స్టార్ట్ అయింది నాన్న, 10 కి స్టార్ట్ అయింది, 10 minutes. Abscisic acid, very good Nobita. Abscisic acid is the right answer, okay. So for which question? Seed dormancy. ఇక్కడ చూడండి, abscisic acid seed dormancy అని ఉందా? అసలు డైరెక్ట్ మీకు క్వశ్చన్ లో seed dormancy అడగకున్నా what they have asked, long storage of seed. అసలు ఈ long storage of seed is nothing but seed dormancy. Remember, seed dormancy ki which hormone is responsible? This abscisic acid, okay. Sare Vedashri, very good. Running notes prepare చేసుకోవాలి నాన్న. ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చూసుకుంటారు కదా యూట్యూబ్ లో ఆర్ ఎనీ ఆన్లైన్ క్లాస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ మేకింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్. రన్నింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయకపోతే దట్ ఈస్ మియర్ టైం వేస్ట్ అన్నమాట, ఓకే. ఓన్లీ వినడం కాదు, లైక్ రైటింగ్ అండ్ లిసనింగ్, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్,
ఓకే, మీరు సరిగా లెర్న్ చేయాలంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ తో పాటు లిసనింగ్, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ ఏంటి, ఆడియో, వీడియో అండ్ రైటింగ్ ఆల్ ఆర్ దేర్. ఇంకా సూపర్ గా అది యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. కానీ మీరు రాయాలి, రన్నింగ్ నోట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. Azad, yes, actually you can go for MYPC. You can handle both. I can tell that. So it all depends on your future goals. What exactly you want to do. Okay, దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మ్యామ్ ఓకే, ఇప్పుడు కాదా, ఇప్పుడు యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ రైటింగ్ ద రన్నింగ్ నోట్స్. వెరీ బ్యాడ్ ఆజాద్. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఇథిలిన్ ఫంక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఈ ఇథిలిన్ ఫైటో హార్మోన్ వల్ల ఏమైతుంది అంటే రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. నౌ గ్రీన్ కలర్ బనానా ఇస్ టర్నింగ్ ఇంటూ yellow కలర్ బనానా. అసలు ఆ రైపనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరిగింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హార్మోన్ ఇథిలిన్. ఇథిలిన్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ gaseous hormone. Okay, so this is the only gaseous hormone. ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQ. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ లో ఇది కూడా మీకు రావచ్చు. విచ్ హార్మోన్ ఇస్ ద gaseous hormone? That is nothing but ethylene. Clear? So answer here, long time storage of seed ante dormancy. Dormancy is because seed dormancy is because of abscisic acid. Now tell me the question for the next question. Tell me the answer. Diabetes is related to this gland. E gland valla diabetes will be caused. So which is that gland? Options to them: pancreas, thyroid, adrenal and pituitary. Come on, tell me the gland. Varshini, thank you so much Nana. See, I always say, malli nenu repeat chestan Nana chala classes lo. Running notes is very important. Okay, yes, you can handle Nobita. Pancreas, very good. Dinesh Rathod, okay, pancreas, yes, option 1 Shanti, very good Nana. Pancreas is the gland which is related to diabetes. How is it related to diabetes? So pancreas is a leaf shaped gland. Okay, so ఇది ఒక లీఫ్ షేప్ లాగా ఉంటుంది. దిస్ pancreas is actually heterocrine gland. Okay, so we have many endocrine glands in our body. We have endocrine glands and we also have exocrine gland. Okay, so endocrine gland meaning enti? Asalu endocrine gland ante they will release hormones. Okay, exocrine gland meaning enti? They will release enzymes. Clear? Okay, so endocrine, exocrine, they are different. Endocrine gland ante hormones release cheste, that is endocrine gland. Similarly, what are exocrine glands? If it is releasing enzyme, ఒకవేళ ఎంజైమ్ రిలీజ్ అయితే that is exocrine gland. Okay, కానీ what's so special about this pancreas? This is secreting both enzymes and hormones. అసలు సూపర్ స్టార్ ఇది pancreas. Okay, so multitasking. It is secreting enzymes, so it is exocrine. Pancreas is exocrine. It is secreting hormones also, so pancreas is called as endocrine. Okay, got my point? Exocrine and endocrine both రెండులాగా పని చేస్తుంది pancreas. అందుకే అది మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఆర్ హెటెరోక్రైన్ గ్లాండ్. ఓకే, pancreas ని ఏమంటాం నాన్న? ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఆర్ హెటెరోక్రైన్ గ్లాండ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎంజైమ్స్ ఒకసారి మీరు చెప్తారా నాన్న నాకు? Which are the enzymes secreted by pancreas and which are the hormones secreted by pancreas? ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను? Pancreas is exocrine because it is secreting enzyme. Pancreas is endocrine. ఎందుకంటే హార్మోన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది pancreas నుంచి. So which hormone and which enzymes? Give me the names. Satish, you can ignore the live chat. Okay, just concentrate on the class. Okay,
Heterocrine gland, pancreas. Yes, Azad, very good. Correct answer. Soumya. Thank you so much, Vedashri. That's my pleasure. I'm always here to help you out. Okay. So, అర్థమైందా ప్రణీత్? ఏం అర్థమైంది? Yes, Azad, insulin and glucagon. Very good. Enzymes చెప్పండి. So, pancreas will secrete which hormone అంటే one is insulin, ఇంకొకటి glucagon. Okay. So, one is insulin and one is glucagon. Hormones released by pancreas. Alage, tell me the enzymes secreted by pancreas. Which are the enzymes secreted by pancreas? Unflappable, right answer. Praneeth, right answer. Shravya, very good. Shravya, insulin to paatu glucagon guda. Okay, pancreas will secrete insulin as well as glucagon, both the hormone. Okay, Taruni. Chalo, next. మీరు ఎవరు ఎంజైమ్స్ చెప్పట్లేంటి? What are the enzymes secreted by pancreas? What are the digestive enzymes secreted by pancreas? Come on. Ma'am, I have a small doubt in evolution in plants. Yes. Is there evolution in plants? Yes, of course it is there. JE entrance. మీరందరూ ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఇన్సులిన్ గ్లూకాగాన్ చెప్తున్నారు కానీ nobody is telling me what are the enzymes secreted by pancreas. Pancreas is secreting some digestive enzymes also. What are they? Marchipoyara? Digestive system marchipoyara? Shravya, very good. Amylase, trypsin, lipase. Very good, Nana. Bhaskar and Praneeth, very good. Ippudu ochindi answer. Yes. Satish, Shanti, correct, Nana. Nobita also correct. Dinesh Rathod, lysosome enduku ikkada? Yes. So pancreatic enzymes are trypsin. Then we have pancreatic amylase. Then we have pancreatic lipase. Clear? So these three are the enzymes secreted by pancreas. Digestive enzymes secreted by pancreas vachesi first one trypsin, then we have pancreatic amylase, then we have pancreatic lipase. Okay, trypsin chesedi enti? It helps in protein digestion. Amylase function enti? It helps in carbohydrate digestion. Alage lipase is helping in fat digestion. Clear? Okay, so there is something special about pancreas. This is the heterocrine gland or mixed gland. So what are the enzymes secreted by pancreas? Alage what are the hormones secreted by pancreas? Very important question for your exam. Okay, so diabetes asalu ekkadi nunchi ochindi ippudu? Hormone insulin is there, right? So this insulin hormone secreted by pancreas. ఒకవేళ మన బాడీలో ఇన్సులిన్ తగ్గిపోతే or if the pancreas is not functioning properly, ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏమైతుంది? when pancreas is not functioning properly, all the insulin levels will decrease. Obviously pancreas ki sariga insulin secrete cheyadaniki కుదరట్లే, so it is not secreting insulin. అప్పుడు ఏమైతుంది? ఇన్సులిన్ is decreasing in our body. ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఒకవేళ డిక్రీజ్ అయితే that leads to diabetes mellitus. Okay, so what is the problem caused due to deficiency of insulin? Diabetes mellitus. Alage inkoka diabetes untundi. Diabetes are of two types, diabetes mellitus and diabetes insipidus. Okay, so diabetes mellitus evo insulin valla, insipidus inkoka diabetes enti? Diabetes insipidus. So that is because of vasopressin hormone. Mana body lo vasopressin hormone తగ్గిపోతే, deficiency of vasopressin hormone, that will lead to diabetes insipidus. Clear? Diabetes mellitus meaning and diabetes insipidus meaning అర్థమైందా? Shanti, very good. Diabetes mellitus. Diabetes insipidus, Bhaskar, very good. Shanti, Subhalakshmi. Chalo, next question చూద్దాం.
What's the next question? Here, men produce sperms from which age onwards? So sperm and ovum production in human body, okay, both boys and girls lo eppudu start aitundi. So sperm production starts actually from the puberty phase. అసలు ఈ puberty phase ఏంటంటే adolescence phase. Okay, so 13 to 14 years we can say this is the adolescence age or puberty age. ఈ puberty time లోనే sperm production అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ గర్ల్స్ లో కూడా ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్ 13 to 14. శ్రావ్య, శాంతి, దినేష్, క్యూటీ అందరూ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫ్లవర్స్ హ్యావింగ్ బోత్ స్టేమన్ అండ్ కార్పెల్స్. అసలు వాట్ ఈస్ ద స్టేమన్, వాట్ ఈస్ ద కార్పెల్? ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో దాట్. ఓకే, సో స్టేమన్ అంటే ఏంటి, కార్పెల్ అంటే ఏంటి? స్టేమన్ అండ్ కార్పెల్ రెండు ఒక ఫ్లవర్ లో ప్రెసెంట్ ఉంటే అట్లాంటి ఫ్లవర్ ని ఏమంటాము? అండ్ ఇఫ్ ఓన్లీ స్టేమన్ ఆర్ ఓన్లీ కార్పెల్ ఇస్ ప్రెసెంట్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్. దానికోసం లెట్ us see the flower diagram once again. Okay, so flower diagram you all like it, isn't it? Now this is the thalamus. Thalamus tarvata there will be a stalk like thing which is the pedicel. ఓకే, సో పెడిసిల్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫ్లవర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు పట్టుకుంటారు కదా కింద బేస్ లో ఒక స్టాక్ లైక్ థింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్, దట్ ఈస్ ద పెడిసిల్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ వి ఆల్ లైక్ ఫ్లవర్స్. ఓకే, సో దిస్ వన్ మీరు ఎనీ ఫ్లవర్ మీరు చూస్తే దాని కింద ఇట్లా చిన్న చిన్న లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దో స్మాల్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ sepals. Okay, adi enti sepal. So now let us see here, every flower will have colorful structures which is known as petals. Okay, so prati oka flower lo chaala beautiful ga colorful structures untundi kada, which actually attracts us or even insects. So ee colorful structures are nothing but petals or corolla. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ calyx which is sepals and this one is corolla. Okay, so corolla ante petals. Petals and sepals tarvata middle of the flower will have female reproductive system, female reproductive part of the flower. Okay, so now let's see what's the female reproductive part. Here this is the stigma, this is the style, and down part lo there will be ovary or ovule. Okay, like this. So here down part we have the ovary. Ovary lopala emuntundi, ovule will be there. Idi stigma. Then this long part is the style. Style tarvata this bulging part is ovary. Inside the ovary there will be ovule. Clear? So this is the female reproductive part. ఒకసారి లేబులింగ్ ఫాస్ట్ గా చేసేద్దాం నాన్న. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టిగ్మా, దిస్ వన్ ఇస్ స్టైల్. ఓకే, స్టైల్ తర్వాత దిస్ ఇస్ ఓవరీ, అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఓవరీ we have something called ovule. So all these four parts together it is the carpel or pistil or the female reproductive part or gynoecium. Okay, so stigma, style, ovary, ovule together it is known as the carpel or pistil or gynoecium also. Clear? Then what about male reproductive part? Varshini, if biology is super easy for you, try to attempt bio. What people are saying, just forget about that. Meeku bio ishtam ante, you are perfect in biology ante you have the trust, yes I can do, a belief undi ante go for attempting biology paper. Okay Varshini? Okay Jyoti, Shravya, sepal or calyx? Yes, యాక్చువల్లీ క్యాలిక్స్ కి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే అంటే సెపల్ కి ఇంకొక పేరు క్యాలిక్స్, అండ్ అలాగే కరోలా ఈస్ నోన్ యాజ్
like all the petals, they are known as corolla. Okay. Now let's see the male reproductive part. Actually ఏమైతుంది కొన్ని flowers లో both male and female parts will be present together. Some flowers male and female will be separated, అంటే ఓన్లీ మేల్ పార్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే ఫీమేల్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. see here. So this part, ఇది ఏంటి, filament, anther, will have many filament and anther. Okay, so this filament is there, na? So you can draw 4-5 filament anther like this. So now you see here, this is the filament. Filament tarvata, this one is the anther. Okay, on the anther there will be powdery substance which is nothing but pollen grains. అసలు ఈ pollen grains ఎక్కడ present ఉంటుంది అంటే on the anther, anther మీద present ఉంటుంది. So anther and filament together it is called as the stamen, or you can say male reproductive part. Male reproductive part or stamen, or also called as androecium. Okay, so stamen, androecium, or a male reproductive part. Clear? So this is the typical structure of any flower. Now you tell me, if we have both male and female part, male and female part ante idi female part and this one is male part. If both male and female parts are present in the same flower, atlanti flower ni emantamu, and if only male or female, either male or female part is there, then what kind of flower is that? Varshini, you want to take MPC? Yes, if you are interested for MPC, no problem. Sinchan, Sinchan, I did not understand your doubt. Okay. Option 3 by Shanti, unflappable emo, bisexual. Okay. Vedashri, bisexual. Clear. Asini, Subhalakshmi, bisexual. Okay. So bisexual flower ante if both male and female parts are present in the same flower. For example, hibiscus flower, rose flower, or mustard. All these are bisexual. Bisexual ante enti both male and female parts will be present together. Kani unisexual ante, so this is both male and female present unte bisexual. Unisexual ante only female part or the male part. If we have either male or female, any one. Papaya plant, have you ever observed this papaya plant? Papaya plant, prati oka papaya plant lo fruits will not be formed. Konni plants lone fruit form aitundi, endukante that is the female papaya plant. Female reproductive part present untene fruit formation is possible. Cucumber kuda alane untundi, watermelon kuda same situation, unicellular. Okay, so examples, ma'am, polytechnic exam lo only maths, PS chemistry syllabus. And you are asking it is there or you are saying it is not there? For TA students, Polycet exam lo biology is there. AP students ki Polycet lo biology లేదు నాన్న, కానీ TA students ki we have. Biology is there, you have to study that. So unisexual flower examples, bisexual flower examples, very very important. Please remember the examples. Examples kuda meeku exam lo రావచ్చు. Okay, next. So stamens and carpels, if both stamens and carpels present together, then that is bisexual flower. Option 3 is the right answer. Next one, what is the slurry mass of food that forms in the mouth due to chewing? Okay, మనం food ni chew చేసినప్పుడు, whenever we are chewing the food, ఆ టైంలో ఏమైతుంది, ఒక paste kind of substance form అవుతుంది కదా. Suppose you are eating chapati. ఓకే, సో దాన్ని మంచిగా చ్యూ చేసిన తర్వాత అది ఒక పేస్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ ద ఈసోఫేగస్. సో ఆ చపాతీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ పేస్ట్ లాగా ఎలా తయారైంది? బికాస్ ఆఫ్ సలైవా. ఇట్ ఈస్ మిక్సింగ్ విత్ సలైవా అండ్ వాట్ ఎవర్ టీత్ వీ హ్యావ్, దట్ టీత్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద గ్రైండింగ్. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో హౌ యూ మిక్స్ ఆర్ చర్న్ థింగ్స్, అలానే మనం మౌత్లో బకల్ క్యావిటీలో కూడా
ఫుడ్ అనేది ప్రాపర్ గా చర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది, మిక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దానికోసం ఒక పేస్ట్ తయారవ్వాలంటే సమ్ లిక్విడ్ హ్యాస్ టు బి దేర్. సో ఇక్కడ సలైవా ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ దట్ పేస్ట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, ఎస్, బోలస్. సతీష్, శాంతి, శ్రావ్య, వీరబాబు, సౌమ్య, మనీ, అన్వేష్, వెరీ గుడ్. సో దట్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ బోలస్. ఏమంటాం నాన్న ఆ సబ్స్టెన్స్ ని? బోలస్. Slurry mass of food that is formed in the mouth due to chewing, that is nothing but bolus. Okay. So bolus and chyme madhilo difference enti? One interesting question here. Bolus ekkada form aitundi? Mouth lo. Okay. So this will be formed in the mouth or buccal cavity. Edi bolus. What about chyme? Chyme is formed in the stomach. Chyme ekkada form aitundi ante stomach lo. Bolus ekkada? Mouth or buccal cavity lo. And okay, something happened here. Buccal cavity. Okay. Chyme is acidic in nature. Okay. Chyme acidic ga enduku untundi? Because of the HCl acid which is present in the stomach. Stomach lo HCl acid valla ఆ ఫుడ్ మీడియం యాసిడిక్ గా మారిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ మౌత్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్కలైన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మౌత్ లో ఫుడ్ మీడియం విల్ బి ఆల్కలైన్, బట్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇన్ టు యాసిడిక్ ఇన్ ద స్టమక్. స్టమక్ లో కైమ్ ఫామ్ అవుతుంది. కైమ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ స్టమక్ టు డియోడినం. ఎస్, స్టమక్ నుంచి డియోడినం కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కైమ్. Similarly, can you tell me for bolus? Bolus ekkada nunchi ekkadiki nana? Dinesh Rathod, ma'am, it is acidic semi-digestive fluid. Yes. Likes are less. So you people are not liking, na? Like the session. Come on, hit the like button. Asal energy is very less. Come on, hit the like button. Give the session a bio heart. Azad, no, why will I ignore? Manikanta, hydrochloric acid in stomach. Yes. So next, bolus is from mouth to, okay, bolus is from mouth to the stomach through esophagus. Bolus food, it is transported from mouth to stomach through esophagus, and ikkada stomach to duodenum. Inkokati enti? Chyme will have partially digested what? Partially digested proteins. Okay, so chyme will have partially digested proteins. What about this one? Bolus will have partially digested carbohydrates. Okay, so bolus will have partially digested carbohydrates anamata. Clear? Islets of Langerhans, that is present in pancreas. Oh, adi chappale ani ignoring. No, maybe a message miss ayindi. Okay. Yes, Dilip, good morning. Tell me the answer for this one. Yes, Azad, your answer is right. Partially digested carbohydrates. So bolus will have partially digested carbohydrates and chyme will have partially digested proteins. Clear? So chyme stomach lo form aitundi, acidic medium untundi, it is moving to duodenum. Bolus emo mouth lo form aitundi, alkaline medium untundi, plus it is moving from mouth to stomach. Bolus will have partially digested carbohydrates, chyme will have partially digested proteins. That's all. Okay. Chyme, it is churning movement. No, Dinesh Rathod. Chyme is not the churning movement. Churning movement valla chyme form aitundi. Okay, so chyme exactly ekkada form aitundi ante, for example, this is the stomach, right? So stomach lo chyme itla chinna packets ga one by one the food is entering the duodenum. Okay, so chyme is not the churning movement. Stomach lo churning movement jarugutadi. Churning movement valla food sariga digest aitundi, mix aitundi with the enzyme. Stomach lo enzyme enti? Pepsin. Okay, so
this pepsin enzyme will be properly mixing with the food. Danvalla emaitundi, chyme is formed. Okay, chyme is not the churning process, it is the result of the churning. Clear? Next question. Let's move on to the next question, everybody. So here it is, energy currency of cell. Asalu cell lo energy currency, don't tell me money, okay, rupees or money or dollar, avanni kaadu. Ma'am, partially digest carbohydrates ante maltose. Yes, avunu Dilip. Pepsin to pepsinogen కాదు దినేష్, పెప్సిన్ టు పెప్సినోజెన్ కాదు, పెప్సినోజెన్ టు పెప్సిన్. పెప్సినోజెన్ is the inactive protein and pepsinogen is converted to pepsin. Okay, pepsin is the active form. ATP, very good. Soumya Shiva, new office. JE, Jashwant, Nobita, very good Nana. Veera Babu, yes, ATP. What is this ATP? Come on, tell me the full form of ATP. I'll get some water. Yes, everybody. What is the full form of ATP? ATP full form cheppandi Nana. New office, adenosine triphosphate. Yes, adenosine triphosphate. Okay. So ATP full form vachesi adenosine triphosphate. So how is this adenosine triphosphate is actually formed? Asali formation anedi ela jarugutundi. Okay, so there's something called, first we'll see the structure. Adenosine is attached to 3 molecules of phosphate. Okay, and do you know phosphate molecules are high energy bonds, they have high energy bond. Okay, so ikkada phosphate bond undi kada, ఈ phosphate bond ఒక bond break అయితే కనుక it will release high amount of energy. What it is going to release? High amount of energy. Okay, so ATP molecule will be stored in our cells. మన cells లో ATP molecules ఉంటాయి నాన్న. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ కావాలంటే ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రన్ సమ్వేర్ ఆర్ ఇప్పుడు మీ సమ్ ఫ్రెండ్ విల్ కాల్ అండ్ మీరు సైకిల్ రైడ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు గో టు హిస్ హౌస్. సో సైకిల్ బైసైకిల్ రైడింగ్ కోసం కూడా యూ నీడ్ ఎనర్జీ. ఏదో సడన్ గా డాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది మీకు, ఇప్పుడు డాన్స్ చేయాలంటే యూ నీడ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఎనర్జీ అప్పుడు సడన్ గా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మన సెల్స్ లో మైటోకాండ్రియాలో already ATPs will be there. So these ATPs, whenever energy requirement is there, this bond will be broken. Oka phosphate bond break aitundi, tarvata energy release aitadi, it will be used for physical activity. But what happened to this ATP? The ATP now becomes ADP. Okay, so ADP ante adenosine diphosphate. Okay, D here is di, here T is tri. Okay, adenosine triphosphate and adenosine diphosphate. Clear? Yes, JE, your answer is right. ATP ADP full form. సో ఇప్పుడు ఫుడ్ తినకపోతే ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది అంటారు కదా, ఎలా అసలు ఎలా అవుతుంది అది? దిస్ ఏటీపీ ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా జరిగింది? హౌ ఇస్ దిస్ ఏటీపీ ఫార్మ్డ్ అంటే, whenever we are taking food, okay, for example we are eating food and we are also breathing oxygen.
సో ఈ ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ రెండు, ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ both are playing important role in the formation of ATP, ఎనర్జీ కరెన్సీ. మైటోకాండ్రియాలో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో దాట్ రెస్పిరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ అంటే ఫుడ్ నుంచి వాట్ ఎవర్ గ్లూకోజ్ వీఆర్ ఈటింగ్, వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్ అక్కడ నుంచి గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ విల్ బి ఆక్సిడైజ్డ్ బై ఆక్సిజన్. ఈ ఆక్సిజన్ ద్వారా ఆ గ్లూకోజ్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆ గ్లూకోజ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఏటీపీ. ఓకే, సో మీరు ఫుడ్ తినకపోతే ఏటీపీ ఫార్మేషన్ విల్ నాట్ బి దేర్ నా. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎనర్జీ డౌన్ అయింది అంటే వీ నీడ్ సమ్ ఫుడ్, వీ నీడ్ సమ్ గ్లూకోజ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా? న్యూ ఆఫీస్. మ్యామ్ మీరు అయ్యో ఆజాద్ ఎందుకు అట్లా అంటావు నాన్న? ఓకే, what is the use of mitochondria? Mitochondria use ఏంటంటే it is the power house of cell. ఓకే, పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటే సపోజ్ మైటోకాండ్రియా లోనే ఇది ఒక ఓవల్ షేప్ స్ట్రక్చర్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఫోల్డింగ్ ఇన్నర్ క్రిస్టే, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఫోల్డింగ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టే. అండ్ మైటోకాండ్రియాలోనే ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అందుకే దాన్ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటారు. అక్కడ పవర్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, అక్కడ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అనేది అక్కడే జరుగుతుంది. ఓకే, వేదశ్రీ విద్య అండ్ ఆజాద్ సేమ్ మెసేజ్ ఎలా నాన్న? సేమ్ ఐడియానా మీ ఇద్దరిది? ఎందుకు మారిపోతాను నాన్న? ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ది సేమ్ ఫర్ ఆల్ మై స్టూడెంట్స్. ఓకే, అన్వేష్, జ్యోతి, some conversation is going about Prabhas here. Energy ante Prabhasa. Okay, all the Prabhas fans here. Fine. So, let's see the question. What is the question? Energy currency of cell is nothing but ATP, not ADP. ADP ante adenosine diphosphate. ATP oka phosphate bond break aithe it forms ADP. Malli ade ADP lo suppose this is adenosine diphosphate, ADP. ఈ ఏడిపిలో ఇంకొక ఫాస్ఫేట్ బాండ్ యాడ్ అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ వి యాడ్ వన్ మోర్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏటీపీ. ఓకే, సో ఏడిపి is becoming ATP. Copying each other, yes. Copying each other comments. Praneeth, yes. Alveoli, next one, very good. Cluster of air sacs in lungs. Lungs lo there are some air sacs. Okay, so what are those air sacs called as? They are called as alveoli. Dharmika, hi Nana. Dharmika, could you find the Telegram ID? నిన్న అడిగినావు కదా నాన్న, దొరికిందా టెలిగ్రామ్ ఐడి? చలో, సరే సరే, ప్రభాస్ అంటే అందరికీ ఇష్టం నాకు తెలుసు, కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు కొంచెం బయాలజీ నేర్చుకోండి. ప్రభాస్ we will discuss it later, okay, about Prabhas. First you discuss, let's have the discussion on this. Cluster of air sacs in lungs అంటే what is that? Air sac cluster. ఇప్పుడు grapes, bunch of grapes మీరు చూస్తే అది సిమిలర్ ఉంటుంది alveoli అలానే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ alveoli. Alveoli అంటే functional, structural and functional unit of lungs is nothing but alveoli. Okay, now see here, I'll show you the diagram. Alveoli look something like this. Yes, Shravya. Okay, so ikkada trachea, this is trachea, right? So ee trachea chuttu itla rings of cartilage will be there. Trachea is dividing into two parts, that is bronchi. Trachea is dividing into bronchi. Okay, then so this is trachea. Trachea will divide into bronchi. Bronchi will divide into bronchioles. Okay, bronchi is dividing into bronchioles. Tarvata bronchioles last lo itla chinna chinna branches form aitayi nana. Every small branch will have cluster of alveoli. Okay, so this sac like structure called alveoli. Nice drawing, yes. Dinesh Rathod,
ఏమైంది మీ అందరికి సడన్ గా మీరు ప్రభాస్ టాపిక్ తీశారు, ఫేవరెట్ హీరో హీరోయిన్. ఫస్ట్ మీ ఫేవరెట్స్ షుడ్ బి బయాలజీ. ఓకే, లెట్స్ ఫోకస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ పక్కా షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ 2023 పేపర్ లో కాకుండా like this question was there in many previous year question papers. Okay, mangrove plants అసలు ఏంటి? ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్ లో బాగా వర్షం పడుతుంది కదా నాన్న. ఓకే, సో ఇన్ such places what happens, the land will be always submerged in water. అయితే plant roots also will be submerged in water. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ 24/7 అది ఇట్లా సమ్మర్జ్డ్ గా వాటర్ లో ఉంటే రెస్పిరేషన్ ఫర్ ద రూట్స్ విల్ బి డిఫికల్ట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ రూట్స్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ అవుట్. ఇట్లా ఏరియల్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. రూట్స్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, పైకి వచ్చేస్తుంది. దోస్ రూట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏరియల్ రూట్స్. ఏమంటాం దాన్ని మనం? ఏరియల్ రూట్స్. దోస్ ఏరియల్ రూట్స్ కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, అది వచ్చేసి న్యూమాటోఫోర్స్. న్యూమాటోఫోర్స్. So this pneumatophore is nothing but breathing roots anmata. Breathing, they help in breathing. Okay, so all those mangrove trees will have aerial roots. Aerial roots itla paiki vacheste, it is taking the air from the atmosphere. Okay, so pneumatophores or breathing roots antamu, or simply you can tell that as aerial roots. Clear? Hema, mangrove plants respire using pneumatophores or breathing root. Absolutely correct answer, Hema. Very good. Yes, Jeevan Sam, unflappable. Shravya, very good Nana, correct answer. Okay, Soumya, it is aerial roots. Aerial roots is the answer. But aerial roots to partu, please remember it has other name. Another name enti pneumatophores or breathing roots or aerial roots. All three are same. Okay. Satish, correct. Maize plant. Maize plant enti? Manikanta, yes, ask your doubt. What is your doubt? Dharmika, you are not able to find my Telegram ID. Telegram ID is actually @Sunaina_Vedantu. లేకపోతే సింప్లీ యూ టైప్ సునైనా ఎస్. అప్పుడు కూడా దొరకకపోతే డూ వన్ థింగ్, జాయిన్ ద వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 గ్రూప్. టెలిగ్రామ్ లో ఆ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ జస్ట్ కమెంట్ బాక్స్ లో వేదాంతు చాట్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది, వేర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ చాట్. ఓకే, సో ఆ చాట్ గ్రూప్ లో హలో మ్యామ్ అని పెట్టండి నాన్న, నేను రిప్లై ఇస్తాను దాన్ని. ఓకే, ఏమైంది నోబితా? ఓకే, న్యూమాటోఫోర్ కి ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంట్. దినేష్, mangrove plant example for pneumatophore. Okay, chalo, next question. Lenticels are the respiratory organs which is present in which part of the plant? Asalu plant lo lenticels anedi oka structure untundi. Aa lenticel, it will be present in the leaf or stem or root or branches. Ekkada untundi nana lenticels? Come on, tell me, where will the lenticels be present? Okay, Dharmika, after the class you do. And Vedantu Telugu 8, 9, 10 Telegram group ela join avalante ee particular session kinda description lo oka link untundi. Click on that link and you can join. Okay na Dharmika? Actually Dharmika, you had doubt about BPC future careers and all kada, chala doubts chusanu. సో అది మనం ఒకసారి మాట్లాడదాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా అర్థం కాదు చెప్తే. జీవన్ శామ్ ఆప్షన్ 2, ధార్మిక ఆప్షన్ 3. వై దేర్ ఆర్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఆన్సర్? లెంటిసిల్స్. లెంటిసిల్స్ అంటే లెంటిసిల్స్ ద్వారా బ్రీదింగ్ అండ్ రెస్పిరేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఎక్కడ? ఇన్ ద స్టెమ్, ఉడీ స్టెమ్. ఏదైతే ఉడీ స్టెమ్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఆ ఉడీ స్టెమ్ లో breathing and respiration can be possible because of something called lenticels. What is this structure? Lenticels. Lenticels valla emaitundi ante woody stem lo respiration and breathing both can happen. Okay,
Yes, Nobita, you can ask any doubt. No problem in that. Yes, Shravya, stems is the answer. Typing mistake. Okay, Dharmika, no problem. So answer is stem, not leaves. Leaves కాదు. ఎవరెవరైతే స్టెమ్స్ ఆన్సర్ ఇచ్చారో వాళ్ళ ఆన్సర్ కరెక్ట్ నానా. సతీష్, yes, ఆప్షన్ 2. ఇట్స్ నాట్ ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 2 is the right answer. Stem లో lenticel structures will be there. So lenticels helping in what? Lenticels, they are helping in breathing. They are helping in respiration. Am I clear? All clear? Okay, chalo. Next question. Which of the following organisms exhibit regeneration? Okay. So asexual reproduction lo we have studied about regeneration. So where is this regeneration happening? Nikki, which class is this? Azad. Okay, Nobita, I will clear that doubt later. So Nikki, this class is for Polycet, APRJC and TGRJC. Any NEET aspirant can also listen because all these MCQs are important. Okay, so MCQs practice cheyadam is very, very important. Chalo, planaria, very good. Option 1, Nobita, correct. Shanti, absolutely right. New office, darling devil. Yes, unflappable, correct. Planaria. So have you seen this planaria? So this is a very cute organism. Okay. So ee planaria lo asalu jarigedi enti? For example, by mistake, accidentally, the planaria body, if it is cut into 3 parts. So let's see, this is the lower part. Okay. So ee lower cut body part nunchi malli inkoka kotta part develop avadam. Okay. Ante this cut body part nunchi న్యూ ఆర్గానిజం, కంప్లీట్ గా న్యూ ఆర్గానిజం డెవలప్ అవ్వట్లే. జస్ట్ ఆ కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి కొత్త బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? లైక్ దిస్, ఇలా కొత్త బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవ్వడం ఫ్రమ్ ది కట్ బాడీ పార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ టేక్ దిస్ మిడిల్ పార్ట్. ఇఫ్ ఐ డ్రా హియర్ మిడిల్ పార్ట్, ఓకే, సో ఈ మిడిల్ పార్ట్ లో డౌన్ పార్ట్ కట్ అయింది, అప్పర్ పార్ట్ కూడా కట్ అయింది. అయితే కొత్త బాడీ పార్ట్ ఇలానే డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దిస్. క్లియర్ నానా? సో ప్లానేరియా బాడీలో రీజనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ లిజర్డ్ ఆర్ స్టార్ ఫిష్. ఓకే, సో లిజర్డ్ టేల్ కట్ అయింది అనుకోండి, ఆ కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి ఒక కొత్త టేల్ డెవలప్ అవ్వడం. క్లియర్? సో రీజనరేషన్ లో completely new organism formation will not happen. Just it is ఏంటంటే కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి ఒక కొత్త బాడీ పార్ట్ మాత్రమే డెవలప్ అవ్వడం. సో దాట్ ఈస్ రీజనరేషన్. ఓకే, సో రీజనరేషన్, ఈచ్ పీస్ గ్రోస్ ఇంటూ అ కంప్లీట్ ఆర్గానిజం. రీజనరేషన్ లో ఏమైతుంది, ప్రతి ఒక్క పీస్ నుంచి ఒక న్యూ బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవ్వడం. దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అసలు రీజనరేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో దర్ ఇస్ అ మార్జినల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీజనరేషన్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. చూద్దాం ఒకసారి. హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. ఎస్ నోబితా, లిజర్డ్ ఎమోజీ బాగుంది. ఓకే, లిజర్డ్ లో జరిగేది రీజనరేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, హిట్ మ్యాన్ ప్రణీత్, regeneration lo regrowth of lost limb or any other part of the body, but fragmentation lo each fragment grows into a new individual. For example, this is Spirogyra. Okay, Spirogyra ఒకవేళ ఇట్లా accidentally కట్ అయింది అనుకోండి, ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి కంప్లీట్ బాడీ పార్ట్, కంప్లీట్లీ న్యూ ఆర్గానిజం డెవలప్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, కానీ రీజనరేషన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ లాస్ట్ లింబ్, జస్ట్ ఒక లాస్ట్ లింబ్ గ్రోత్ అవ్వడం. ఓకే, కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి ఇంకొక బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవ్వడం. అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, న్యూ ఇండివిజువల్ ఎమర్జెస్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్. ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి ఒక కొత్త ఇండివిజువల్ డెవలప్ అవ్వడం. రీజనరేషన్ లో నో న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అసలు
ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ రీజనరేషన్ లో మెయిన్ డిఫరెన్స్, పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇదే. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, న్యూ ఇండివిజువల్ ఎమర్జెస్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి న్యూ ఇండివిజువల్ డెవలప్ అవ్వడం. ఇక్కడ ఏమో న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ ఫామ్ అవ్వవు, జస్ట్ కట్ బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వెరీ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్, లెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ స్పైరోగైరా. రీజనరేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ have the ability to show regeneration. Jayendra, okay. Azad, human beings can also show regeneration, but it is very less in our body. Okay, so mana body lo kuda regeneration untundi, but very less, minute. For example, some skin is crashed, malli akkada oka skin formation anedi jarugutundi. Ela possible ayindi? Regeneration, new cells form ayindi kada akkada. Jayendra, okay, okay. Raju, Jyoti, examples ante regeneration lo you can take the example of lizard, starfish, okay, planaria. Kani ikkada fragmentation lo best example is Spirogyra, sponges kuda, okay, sponges, Spirogyra, all of them will show what? Fragmentation, okay. ఎస్, లివర్ లో కూడా సమ్ బాడీ పార్ట్స్ లో రీజనరేషన్ జరుగుతుంది మన హ్యూమన్ బాడీలో, కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. ఓకే, earthworm is not planaria. Planaria is different, earthworm is different. అవును నాన్న శ్రావ్య, యాక్చువల్లీ నిన్న వీ క్విజ్ లో పెద్ద టెక్నికల్ గ్లిచ్ వచ్చేసింది నాన్న, వీ కుడ్ నాట్ కండక్ట్ దట్. ఆ సేమ్ క్విజ్, నిన్న క్విజ్ జరగలే కదా, సేమ్ క్విజ్ విల్ బి దేర్ టుడే. ఓకే, టుడే వీ విల్ హ్యావ్ వీ క్విజ్. ఎస్ ఎస్, ఈ రోజు క్విజ్ ఉంటుంది, బయాలజీ క్విజ్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ టైం. ఓకే, సో రీజనరేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ, ఆర్ రీజనరేషన్ కాకుండా ఎనీ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, పాలీసెట్ లో ఆర్ ఏపీఆర్జేసీ టీజీఆర్జేసీ లో, ఈవెన్ ఇన్ లైక్ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ మీరు కూడా ఇది ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇదేంటంటే డిఫరెంట్ ఏసెక్షువల్ మోడ్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఏసెక్షువల్ మోడ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫిషన్ ఇస్ దేర్ నా. కెన్ యూ గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్? కమ్ ఆన్ క్విక్లీ, మీరు అందరూ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి నాకు, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. జయేంద్ర, ఎస్ నానా, క్విజ్ ఇస్ దేర్ టుడే. కమ్ ఆన్, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బైనరీ ఫిషన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్. ఫిషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిషన్? ఫిషన్ అంటే స్ప్లిట్ అవ్వడం, ఫ్యూజన్ అంటే జాయిన్ అవ్వడం. ఓకే, సో ఫిషన్, వన్ సెల్ is separating into two cells or many cells. If one cell separates into two cells, that is binary fission. If one cell divides into multiple cells, then adi multiple fission. Okay, give me example for binary fission, alage give me example for multiple fission. Come on, చెప్పండి నాన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ. శ్రావ్య, ఓకే. రాజు, అబౌట్ పాలిసెట్ ఏంటి? అబౌట్ పాలిసెట్ రాజు, వాట్ ఈస్ పార్థినోజెనిసిస్? జయేంద్ర, పార్థినోజెనిసిస్ అండ్ పార్థినోకార్పీ. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. వెయిట్, ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ దిస్. ఇక్కడ ఉంది నాన్న పార్థినోజెనిసిస్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. Amoeba, Shravya is saying amoeba. Amoeba for binary fission. Very good, Shravya. So amoeba is the answer. Amoeba kakunna, you can also write euglena. Also you can mention leishmania. Okay. Alage we have what else? Paramecium, also binary fission. Okay. Paramecium. So many examples are there for binary fission. Amoeba, euglena, leishmania, paramecium, all these are examples for binary fission. Multiple fission ki example enti? So multiple fission, okay. Best example is plasmodium. Ivanni examples adugutaru nana, very very important. MCQs ante examiner favorite topic idi. Okay, asexual mode of reproduction. Different asexual mode of reproduction undi kada, dani mida MCQ aithe పక్కా క్వశ్చన్, ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ అడగడం, ఆర్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ దిస్ asexual టైప్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ దే కెన్ ఆస్క్. మల్టిపుల్ లో ప్లాస్మోడియం, అసలు ఈ ప్లాస్మోడియం అంటే ఏంటి? ప్లాస్మోడియం ఇస్ ద
malarial parasite. Okay, so plasmodium valla malaria will be caused. Malarial parasite. Jyoti, multiple fission, plasmodium. Very good, Jyoti. Shanti, network issues are. Oh, okay, try to come back soon, Shanti. Cutie, Satish, plasmodium. Yes, Shravya, Soumya. Correct. Chalo, good. Next, budding example chapandi. Tell me the example of budding. So budding ki example, best example is hydra. Yeast also you can write. Okay, algae for what? Shravya, algae for what? Ma'am, polycet how many years are? Raju, how many year ante? Budding లో ఏమైతుంది? హైడ్రా బాడీ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ బాడీ ఆఫ్ హైడ్రా. సో ఈ పేరెంట్ బాడీ నుంచి ఒక చిన్న బడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ చిన్న బడ్ తర్వాత కట్ అవుతుంది, డిటాచ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ది పేరెంట్ బాడీ అండ్ ఇట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ అ న్యూ ఇండివిజువల్, రైట్? ఈస్ట్, ఎస్ శ్రావ్య, హైడ్రా కూడా రాయొచ్చు మనం, ఈస్ట్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. సౌమ్య అండ్ జ్యోతి, Jayendra, yeast powder is different. Dharmika, yeast powder is different. Yeast is different kaadu ante, yes, that is the powder used in bakeries for fermentation. Cake and bread cheyalante dantlo yeast add chestaru kada for fermentation. Okay, chalo. Fragmentation example enti nana? What is the example of fragmentation? Indake kada discuss cheskunnamo, Spirogyra. Okay, so fragmentation ki best example enti? Spirogyra, right? Surviving independently, yes Vishnu. Budding lo chinna bud form aitundi kada, adi detach ayin tarvata independent ga survive aitadi, adi formation of new organism. Devil. Okay, so you all are preparing for Polycet and also watching IPL. Kani danto paatu, please don't waste your summer vacation. Try to read about, like, start your preparation for IIT and NEET. IIT and NEET ki preparation kuda simultaneously start cheyandi, lekapothe you will face problem in intermediate lo. Asal intermediate ante chala fast ga nadustadi nana. By the time you understand the syllabus, first year అయిపోతది. అందుకే ఈ సమ్మర్ వెకేషన్ లో ప్లీజ్ ట్రై టు బి వెరీ అలర్ట్. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి ప్రిపరేషన్, బేసిక్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేయండి. మ్యామ్, క్విజ్ టైం టుడే 8 o'clock. ఓకే, 7:45 8 కి అలా స్టార్ట్ చేద్దాం. పార్థినోజెనిసిస్, ఇంకొకటి పార్థినోకార్పీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పార్థినోజెనిసిస్ అండ్ పార్థినోకార్పీ? These two are two different things. Okay, so parthenogenesis and parthenocarpy example. Asalu parthenocarpy ekkada jarugutundi ante plants lo. Okay, so parthenocarpy will happen in plants. Parthenogenesis ekkada ante parthenogenesis in animals. Okay, so parthenogenesis in animal. Clear? Will intermediate syllabus change in Telangana state? Yes, there is a discussion going on for changing of syllabus. It will change. Kani ee year change aitunda leda, we have to see, but it will change. Okay, Telangana lo intermediate syllabus is going to change. Okay, fine. Look here, parthenogenesis. Asalu పార్థినోజెనెసిస్ యానిమల్స్ లో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆర్గానిజం ఫామ్ అవ్వాలంటే ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాస్ టు బి దేర్. జస్ట్ లుక్ హియర్, దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. పార్థినోజెనెసిస్, ఓకే, పార్థినోజెనెసిస్ అండ్ పార్థినోకార్పీ. చాలా మందికి ఇది డౌట్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి,
సో పార్థినోజెనిసిస్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యానిమల్స్, రైట్? సో యానిమల్స్ లో జరుగుతుంది నాన్న. పార్థినోజెనిసిస్ లో ఏమైతుంది, విదౌట్ జైగోట్ ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆర్గానిజం ఫామ్ అవ్వాలంటే ovum and sperm fertilization has to happen. Okay, ovum inka sperm fertilization or fusion has to happen for zygote formation. Zygote formation ayin tarvata oka kotta organism develop avadam, that is the natural process. Kani sometimes without zygote, okay, so zygote lekuna also new organism is forming, and that is nothing but parthenogenesis. Clear? So formation of new organism from unfertilized ovum. Ovum lo fertilization jaragakuna oka new organism form avadam, that is parthenogenesis. Parthenocarpy ante enti? So parthenocarpy is basically, మీరు అందరు చూసుండొచ్చు, ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ లో యూ విల్ గెట్ జ్యూసీ వాటర్ మెలన్. సో సమ్ వాటర్ మెలన్ విల్ బి సీడ్లెస్. ఓకే, దాంట్లో సీడే ఉండవు. ఫైన్, హ్యావ్ యూ ఈటన్ దిస్ సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్ ఆర్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ ఆల్సో? ఓకే, సో ఈ మధ్య గ్రేప్స్ లో సీడ్స్ ఉండట్లే కదా. సో సీడ్లెస్ గ్రేప్స్, సో ఆల్ ది సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ parthenocarpic fruit. So దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది, fertilization will not be there. Okay, without fertilization ఒక కొత్త ఫ్రూట్ ఫార్మ్ అవ్వడం. ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ జరగాలంటే ఫస్ట్ పాలినేషన్ తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్, అవన్నీ ప్రాసెస్ జరగాలి కదా మనకు. కానీ ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ లేకుండానే ఒక ఫ్రూట్ డెవలప్ అవ్వడం. సో అందుకే సీడే ఉండవు దాంట్లో. సీడ్ ఉండాలంటే ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా జరగాలి. ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతేనే సీడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ సీడ్ టు బి ప్రెసెంట్ ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాస్ టు టేక్ ప్లేస్. నో ఫర్టిలైజేషన్, నో సీడ్, ఇది సీడే లేదు కదా, సీడ్లెస్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్ అక్కడ జరగలే. ఓకే, సో పార్థినోజెనిసిస్, పార్థినోకార్పీ, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, 3 years రాజు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డైరెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ అయిపోలే కదా ఇంకా. స్పోర్ ఫార్మేషన్, వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ asexual reproduction. సో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఎగ్జాంపుల్, కమ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్పోర్ ఫార్మేషన్? Shanti, clear? Nobita, what happened? Why are you leaving? Okay, now you look here. Spore formation ki example vachesi rhizopus. Okay, rhizopus is the example for spore formation. How is rhizopus structure? If we see the structure of rhizopus, ikkada oka hyphae untundi. On the hyphae there will be a head like structure. Okay, so what is that head like structure called as sporangium? Okay, ee head like structure vachesi sporangium. Clear? Inside the sporangium, what is there inside the sporangium? Itla spores will be there. Okay, so this is what is rhizopus. Rhizopus meer andaru chusi undochu ikkada. So rhizopus is seen during monsoon season. Okay, monsoon season appudu బ్రెడ్ స్లైస్ ని ఒక 2-3 days అలానే బయట వదిలేస్తే ఆ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద గ్రీన్ కలర్, డార్క్ గ్రీన్ ఆర్ బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ డార్క్ గ్రీన్ ఆర్ బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ రైజోపస్, ఆర్ దాన్ని బ్రెడ్ మౌల్డ్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఇది డయాగ్రామ్ అన్నమాట రైజోపస్ ది. సో దీస్ ఆర్ ద రైజాయిడ్స్, రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో స్పోరాంజియం అంటే స్పోరాంజియం లోపల స్పోర్స్ విల్ బి దేర్. ఆల్ ది స్పోర్స్, ఇది ఏమైతుంది అంటే ఒకవేళ ఇది బర్స్ట్ అయితే, వెన్ ఎవర్ ద స్పోరాంజియం ఇస్ బర్స్ట్, అది బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఆల్ ది స్పోర్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ స్పోర్స్ బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ బై ఛాన్స్ వెర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్, ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉంటే కనుక
a new spore or new ribosome will be forming. Okay, so that is how asexual reproduction happens in rhizopus. Spore formation help to asexual reproduction anedi jarugutundi. Best example, bread mold or rhizopus. Okay, so spores will simply be released into the air, and ఆ spores ఎక్కడైతే పడుతుంది కదా అక్కడ favorable condition ఉంటే new rhizopus will be developing. Clear? Yes, Dharmika, right, Nana? Clostridium is example. Okay, Dharmika, you are in present 9th moving 10th or 10th moving 11th? 10th moving 11th है kada Dharmika? Okay. Chalo, next one. ఇంకొక asexual mode of reproduction వచ్చేసి vegetative propagation. Vegetative propagation అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Usually from the seed new plant will be developing, but sometimes సీడ్ కాకుండా లీఫ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, స్టెమ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, లేకపోతే ఫ్రమ్ ది రూట్ న్యూ ప్లాంట్ కెన్ డెవలప్. అంటే వెజిటేటివ్ పార్ట్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది, అది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో యూ హ్యావ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ బ్రయోఫైలం ఏమో లీఫ్, అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో వీ హ్యావ్ 3 types. Cutting, layering, grafting. Cutting, layering, grafting kakuna tissue culture also included in that. Okay, for example, cutting idi rose plant. So all of you might be having rose plant in your garden. Okay, Shri Vidya, emaindi Shri Vidya? Yes, Prasunna, Polycet. Okay, so ikkada కటింగ్ రోజ్ ప్లాంట్ ని కట్ చేసి జస్ట్ స్టెమ్ ని మీరు ఇంకొక కొత్త పాట్ లో పెడితే కనుక అక్కడ నుంచి ఒక కొత్త రోజ్ ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది. గ్రాఫ్టింగ్ అంటే 2 different ప్లాంట్స్ ని జాయిన్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ 1 మ్యాంగో ట్రీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద రూట్, దాన్ని స్టాక్ అంటారు నాన్న. ఓకే, ఇంకొక మ్యాంగో ట్రీ బ్రాంచ్ ని ఇలా కట్ చేసి they will join it on the top, that is scion. Okay, stalk and scion. So now this will be attached tightly, itla bind chesi they will try to join it. Idi grafting process anamata. Grafting process valla what is the benefit? We get the desired qualities. Okay, desired qualities ante enti? For example, one mango tree, ee mango tree lo you have very large size fruit, అంటే చాలా పెద్ద మ్యాంగోస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇన్ దిస్ ప్లాంట్. కానీ ఈ ఇంకొక మ్యాంగో ప్లాంట్ లో వెరీ స్వీట్ ఫ్రూట్ విల్ బి దేర్, కానీ సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది. చిన్న మ్యాంగో ఫ్రూట్ వెరీ స్మాల్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్వీట్. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ కంబైన్ బోత్ ద మ్యాంగో ట్రీస్. ఓకే, సో కంబైన్ చేసిన తర్వాత వీ గెట్ లార్జ్ మ్యాంగోస్ అండ్ స్వీట్ మ్యాంగోస్. అది గ్రాఫ్టింగ్ ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది to get the desired characteristics of both the mango trees. Okay, so mango oka example, alage citrus plants, edaithe citrus plants are there, adi kuda example for grafting. Clear? So there is one question on grafting here. What is the process of joining 2 stems to grow as a single plant? Rendu stem ni join chesi ఒక సింగిల్ ప్లాంట్ డెవలప్ చేయడం, వాట్ ఈస్ దాట్ కాల్డ్ యాజ్? 10th మూవింగ్ 11th ఏనా ధర్మిక? ఓకే నాన్న. 2 types of quality. Yes, Naruto, we can get desired qualities of 2 different plants through grafting. Okay, సరే నోబితా, maths class, Sai Santosh, maths class will be there. Yes, next one ikkada chuddam. Yeah, you all are saying grafting, correct. So 2 stems, 2 different plant stems ni join cheyadam, and we are trying to get the qualities, desired qualities of both the plants. So that is nothing but grafting. Okay, next.
లేయరింగ్ అంటే ఏంటి? సిమిలర్లీ లేయరింగ్ అంటే జాస్మిన్ ప్లాంట్, మల్లిపూల్. ఓకే, సో జాస్మిన్ ప్లాంట్ మీరు చూస్తే ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో జాస్మిన్ ప్లాంట్ లో ఒక్క బ్రాంచ్ ని మనం ఇట్లా కొంచెం డౌన్ చేసి ఇఫ్ వి కవర్ ఇట్ విత్ సాయిల్, ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ వీ కెన్ సీ రూట్స్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ జాస్మిన్ ప్లాంట్, అండ్ దిస్ జాస్మిన్ ప్లాంట్ ఇట్లా ఇండివిజువల్ గా గ్రో అవుతుంది. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఈ కనెక్షన్ ని కట్ చేసేయండి. అది కట్ చేసిన తర్వాత కూడా, ఆ బ్రాంచ్ ని కట్ చేసిన తర్వాత కూడా దిస్ పర్టికులర్ ప్లాంట్ క్యాన్ సర్వైవ్ ఇండివిజువలీ. ఓకే, సో బ్రాంచ్ త్రూ ది బ్రాంచింగ్ అంటే లేయరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లేయరింగ్. కరెక్ట్? ఆజాద్, నీకు అడ్మిన్ చేయాలా? ఎలా? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లెంటిసిల్స్ ఆర్ ది రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఇన్ డాష్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ లెంటిసిల్స్. సో ఇవన్నీ లెంటిసిల్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? వేర్ దిస్ లెంటిసిల్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్? లెంటిసిల్స్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అండ్ బ్రీదింగ్. ఓకే, సో లెంటిసిల్స్ బేసికలీ హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అండ్ బ్రీదింగ్. సో ఈ రెస్పిరేషన్ అండ్ బ్రీదింగ్ ప్రాసెస్ లెంటిసిల్స్ ద్వారా అవుతుంది కదా. అసలు ఈ లెంటిసిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? వేర్ విల్ దిస్ లెంటిసిల్స్ బి ప్రెసెంట్? Lizards, humans, planaria, regeneration. Okay, correct. Famous person is asking. But the management people, they will not give, na. Okay, you need to talk to the management. Chalo, narrow to stem. Very good, very good. Stem is the answer. So lenticels are the respiratory organs in stem. Next, stethoscope was discovered by Linnaeus, Mendel, René Laennec or Maheshwari. Asal Maheshwari bound ikkada option, but Maheshwari is not the answer. So Linnaeus, Mendel, René Laennec and Maheshwari. So which is the correct answer? Who discovered stethoscope? Have you ever seen stethoscope? Seen ante meer choose undochu, kani have you used it? Heartbeat, you can listen how it is like stethoscope lo ela vinapadutundi. Anybody, if you have any doctor in your family, you can ask them to use the stethoscope once. Anand, I'm not sure about that. Shavya, Nobita, yes. Option 3 is right answer, René Laennec. Okay, so René Laennec actually discovered the stethoscope. Invented. Stethoscope was invented by René Laennec. Okay. Next, in which chamber of the human heart blood is low in oxygen? Okay, very important question. So human heart lo, how many chambers we have? How many chambers are there in human heart? And dantlo kuda a chamber lo oxygen level will be less. So let's draw the human heart. This is our heart. Okay, so human heart lo we have 4 chambers, right? So what are the 4 chambers? Idi left side lo, this one is left atrium, idi emo LV, left ventricle. Right side lo we have RA, right atrium and right ventricle. Okay, so asali ikkada jarigedi enti? Here you see you have something called septum. Okay, right and left part of the heart is separated by septum, and every 4 chamber, total 4 chambers, every chamber is divided. Enduku adi divide ayi undi ante so that to prevent intermixing of blood. Blood anedi intermix avakudadu. So to prevent that intermixing, this 4 chambers, septums and all are there. Okay, in your heart. Okay, sare Vedashri,
Ma'am, yesterday quiz. Yes, Vigneshwari, yesterday quiz, technical glitch valla, we could not do that. But today we will have this one. Week quiz untundi 7:45, 8 o'clock. Okay. Okay, Soumya Shiva, you have used the stethoscope. Very good, very good. Skip chesara school lo. Good, Nana. Left atrium. Okay, chuddam. So, ikkada basically when the blood is entering from the lungs, it is carrying oxygenated blood. Our oxygenated blood from LA, it is moving to LV. Again from LV, okay. Again from LV, it is going to different body parts. So oxygenated blood, ante oxygen rich blood will be there on the left side of the heart. Okay. So left side of the heart will have oxygenated blood, ante oxygen rich blood ekkada untundi left side of the heart lo. What about right side of the heart? Ikkada chudandi. So deoxygenated blood, all the deoxygenated blood will be coming here, right atrium. Okay. So right atrium ki vastundi kada, right atrium nunchi it is moving to right ventricle and finally it is going back to the lungs, right? Okay. So left side of our heart will have oxygenated blood and right side of our heart will have deoxygenated blood anmata. Okay, clear? So now you can answer which part of the heart will have oxygenated blood and which part of the heart will have deoxygenated blood. Yes, mana heart lo blood mix aithe it will be very difficult, complicated situation. Anduke intermixing avakudadu. Okay, oxygenated blood and deoxygenated blood should not intermix. Soumya Shiva, ఏమైంది? Unconditional love. Okay. Pranit. Come on. So answer ఏమైతది ఇక్కడ? Low in oxygen. Which part is low in oxygen? ఇందాక నేను ఏమన్నానా? Left side of the heart will have oxygenated blood ante oxygen rich blood. Right side of the heart will have less oxygen. Okay. So less oxygen obviously right side, kani both right atrium and right ventricle. Okay, both right and right side, right atrium and right ventricle will have less oxygen, or we can say that deoxygenated blood. Left elanana Jayendra, septa is preventing. Okay, yes, option 4 is the right answer. Soumya, your answer is right. Nobita, option 4. Avun nana. Jayendra, left atrium kaadu nana. లెఫ్ట్ ఏట్రియం కాకుండా యాక్చువల్లీ రైట్ ఏట్రియం ఇది చూడండి, రైట్ సైడ్ కదా. సో లెస్ ఆక్సిజన్, deoxygenated blood will be more in the right side and oxygenated blood will be more in the left side. So left side oxygenated blood and right side deoxygenated blood. అర్థమవుతుందా? Nice joke. Unflappable. Left side lo unde blood is rich kid. Okay. Yes. It is rich in oxygen, so rich kid. Fine. Nice joke. Shanti, yes, we will complete it. Next question చూడండి, ఇక్కడ అయిపోయింది కదా. Okay. Which acid renders the acidic pH in stomach? మన stomach లో acidic pH is because of activity of like which acid? Acid ఉంటేనే pepsin is activated. అసలు stomach లో there is some enzyme called pepsin. I hope you all remember. Okay. So this pepsin ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? చాలా ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటది, like you people, and your mother will come and like wake you up in the morning. Okay, మమ్మీ వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే she is activating you. Come on, wake up. ఎప్పుడు చూస్తే నువ్వు పడుకునే ఉంటావు, you have to study, ఇది అది అని she will tell you, right? So ikkada HCl is doing the same activity. Pepsin is inactive. Sorry, pepsinogen is inactive. Okay. So this inactive pepsinogen is converted into active pepsin. And then pepsin will help in protein digestion. Protein digestion. Asalu pepsin chesedi enti? Digestion of protein. It is helping in protein digestion.
limbic system or lymphatic system? Hima, you are asking about limbic system or lymphatic system? HCl is the right answer. So mana stomach lo which acid is there? HCl. HCl is helping in activating the protein, pepsin. Pepsin will be pepsinogen form lo first untundi, inactive form, and that inactive pepsinogen should be converted into active pepsin. Okay. Shravya. Okay, next. According to Mendel's first law, monohybrid phenotypic ratio is dash. So, according to Mendel, there are two, like Mendel have done his research and monohybrid cross and dihybrid cross chesad kada. So, monohybrid cross and dihybrid cross lo, there are ratios. Okay, what kind of ratios ante? ఇప్పుడు phenotypic ratio and genotypic ratio. So let's see that once. చూడండి ఇక్కడ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో phenotypic ratio అంటే ఎంత? Come on, fill the table. Tell me, Nana. Option A. Okay. So what is the phenotypic ratio in monohybrid cross? అసలు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో అనేది ఇట్ ఈస్ 3:1 అండ్ డైహైబ్రిడ్ జీనోటిపిక్ రేషియో వచ్చేసి 1:2:1. ఓకే, అలాగే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఏమైతుంది? డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 9:3:3:1 అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో ఎంత నాన్న డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో? 1:1, 2:4:2 and again 1:1. ఓకే, సో ఈ రేషియోస్ సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు ఫినోటైప్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఫిజికల్లీ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది ఒక ఆర్గానిజం, దట్ ఈస్ ద ఫినోటైప్. సో ఫినోటిపిక్ రేషియో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో 3:1 అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో 9:3:3:1. జీనోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో జీనోటిపిక్ రేషియో ఫినోటిపిక్ రేషియో జీనోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 1:2:1. జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ టీ అంటే టాల్ ఆర్ షార్ట్? ఇస్ ఇట్ టాల్ ఆర్ షార్ట్? డార్లింగ్ డెవిల్, ఎస్. అవునా, ఇది జంబల్డ్ వేలో మీరు రాయొచ్చు, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఈజీ రిమెంబరెన్స్ కోసం 1:1, 2:4:2, 1:1 ఇలా కూడా రాసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నికీ మ్యామ్ 10th ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? వెరీ సూన్ విల్ స్టార్ట్ ద 10th క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ ఇంకొకటి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, బోత్ ఆర్ టాల్. ఎస్, క్యాపిటల్ టీ కూడా టాల్, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా టాలే, రెండు టాల్ ప్లాంట్స్ కదా. కానీ ఇక్కడ దే బోత్ ఆర్ జీనోటిపికల్లీ డిఫరెంట్, ఇజంట్ ఇట్? సో జీనోటైప్ ఇక్కడ చూడండి. సో జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్, జెనెటిక్ మేకప్. సో ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ టీ, ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్. జీనోటిపికల్లీ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ phenotypically both are same. Phenotypically they are same. So phenotypic ratio and genotypic ratio alane you have to remember. Do you remember monohybrid cross lo asali ratio manaku ela vastundi? 3:1 ela vachindi, 1:2:1 ela vachindi? Gurtunda? Or you want the explanation? Tell me. Adi gurtunda lekapothe explain cheyala? Sare, have a look here. Monohybrid cross. I'll explain it quickly. So monohybrid cross lo, what Mendel have done is he has taken the cross, ఇది capital T into small t. అంటే
pure breed of tall and pure breed of short plant. Okay, pure breed tall plant and pure breed short plant ni manam cross cheste kanaka, so what is the result we have to see. Now everybody look here, this is capital T and ఇది small t ఇది ఏంటి gamete segregation. Okay, so these are the parent set, parental genes, పేరెంట్స్ అన్నమాట. తర్వాత గ్యామెట్ క్రాసింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేయాలి కదా. సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో వన్ విల్ బి మేల్ పేరెంట్ అండ్ వన్ విల్ బి ఫీమేల్ పేరెంట్. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద పన్నెట్ స్క్వేర్. పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ separate it as male and female. Okay, so male gametes ఏంటి నాన్న ఇక్కడ, this is male gamete, this is male gamete, so write it as capital T here. Female gametes ఏంటి మనకు ఇక్కడ small t, so write down small t here. Okay, now let's do the crossing చేసినప్పుడు చూడండి simple, so just writing this one and this here, so it will be capital T small t, then again capital T small t, ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. అసలు దీని అర్థం ఏంటి, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాల్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అంటే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాల్ అన్నమాట, 100% టాల్. ఓకే, ఇక్కడ 100% టాల్ ఇన్ F1 generation. What is this? We are doing the crossing for F1 generation. Now let's do the crossing of F2 generation. Okay, అసలు F2 జనరేషన్ మనం చేయాలంటే we have to cross F1 into F1, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. F1 తో F1 క్రాస్ చేస్తే కనుక we will get the F2 generation. So this is nothing but సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ F1 generation. ఇక్కడ F1 మనకు ఏమొచ్చింది, క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. ఓకే, సో క్యాపిటల్ T స్మాల్ t into క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. So this is the cross to get F2 generation. ఓకే, భీష్మ అవునా, ఏపీ వాళ్ళకు బయాలజీ లేదు బట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి బయాలజీ పాలిసెట్ లో ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి దిస్ వన్ TGRJC, అలాగే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి APRJC లో ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. సో ప్లీజ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా ఇది చూడండి, ఇవన్నీ క్లాసెస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్స్ ని, ఎందుకంటే APRJC లో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, రమ్యశ్రీ అవునా, APRJC కి రావచ్చు కదా సేమ్ క్వశ్చన్స్. చలో, సో నౌ లెట్స్ డూ ద క్రాసింగ్ హియర్. ఇక్కడ గ్యామెట్స్ ఏంటి మనకు, క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. నౌ డూ అ పన్నెట్ స్క్వేర్ once again. Okay, so in this Punnett square we have to write the gametes. So male gametes enti capital T small t, female gamete kuda capital T small t. Both male and female gametes are same, isn't it? So idi crossing cheddam, capital T ikkada capital small, ikkademo capital small, and here small t. Can you see? So there is something different here. Okay, F2 generation lo what we are getting here is one time capital T. Can you see here? So this is one time capital T, two times capital T small t. Ikkada chudandi, two times we have capital T small t and only one time small t. Okay, one time small t. 1:2:1 ratio. Okay, so what is this ratio? 1:2:1. ఇది జీనోటిపిక్ రేషియో. F2 జనరేషన్ లో జీనోటిపిక్ రేషియో ఎంత అంటే 1:2:1. వాట్ అబౌట్ ఫినోటిపిక్ రేషియో? ఫినోటిపిక్ రేషియో చూద్దాం నాన్న. ఇక్కడ see this is tall, ఇది కూడా tall, ఇది వచ్చేసి tall, again this one is tall, so sorry last one is short. So how many tall we have? 3 talls. Okay, so 3 plants are tall. And how many short plant? Okka short plant undi kada ikkada. Okay, so this one is 1 short. Okay, 3 tall plant is to 1 short plant. Anduke phenotypic ratio is 3:1. What is the phenotypic ratio nana? 3:1. Clear?
మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అందరికి క్లియర్ కదా ఇప్పుడు? Come on, give me a thumbs up in the chat box if monohybrid cross concept is clear. Very, very important concept. Genotypic ratio, phenotypic ratio, asalu ela, how we are obtaining this ratio, this is very, very important. Kaushik Yadav, quiz timing vachesi today 7:45 or 8 o'clock we will start. Shravya and Azad, why this fighting is going on here? Unflappable. Yes, clear. Money. Okay. Soumya, unflappable. Andarki clear? Okay. Naruto, Praneeth, Satish. Satish, HCl enti. Ikkada HCl question ledhu kada. Why HCl answer you are giving. Praneeth, money. Okay, chalo. So, monohybrid cross lo 1:2:1 is the genotypic ratio. 3:1 is the phenotypic ratio. దేంట్లో F2 జనరేషన్ లో, ఇన్ ద F2 జనరేషన్. మ్యామ్ మళ్ళీ చెప్పండి. మోనోహైబ్రిడ్ అర్థం కాలేదా? అమరావతి, కౌశిక్ యాదవ్ అర్థమైందా? ఓకే. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫస్ట్ మెండల్ ఇస్ టేకింగ్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్రాస్ చేసినప్పుడు F1 జనరేషన్ లో he is getting all tall plant. ఓకే. సో షార్ట్ ప్లాంట్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ షార్ట్ ప్లాంట్ ఉంది కానీ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, షార్ట్ ప్లాంట్ ఇస్ దేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఇక్కడ ఏమైతుంది? షార్ట్ ప్లాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ అయింది. F2 జనరేషన్ లో ఒక షార్ట్ ప్లాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ అయింది. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈవెన్ ఇఫ్ రెసెసివ్ గ్యామెట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్, అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వలే, ఉంది కానీ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వలే. కానీ అక్కడ మళ్ళీ F2 జనరేషన్ లో అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. అసలు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్. వెన్ ఎవర్ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్, ఇఫ్ యూ టేక్ అ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ స్మాల్ టీ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ దిస్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్, అప్పుడేమైతుంది? పాపం రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ విల్ బి సప్రెస్డ్ అండ్ దిస్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్. అందుకే కదా అది డామినెంట్. ఓకే, క్లియర్? సో రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ సప్రెస్ అవుతుంది, ఒక జనరేషన్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు, కానీ ఇంకొక జనరేషన్ లో అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ క్యారెక్టర్స్ విల్ బి ఇన్హెరిటెడ్ బట్ విల్ నాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్. అప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 10th క్లాస్ లో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ దేర్. నారుటో, అబ్సల్యూట్లీ రైట్ నానా, వెరీ గుడ్. సతీష్, ఎస్. So tomorrow we will have foundation classes starting. So nutrition తో స్టార్ట్ చేస్తాను, మీరు అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. అది నీట్ ఫౌండేషన్ కి యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది, పాలిసెట్ కి కూడా ఈక్వల్లీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో ఆల్ ది 9th మూవింగ్ 10th స్టూడెంట్స్ ప్లస్ 10th మూవింగ్ 11th స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు మీరు చూడొచ్చు. రేపటి నుంచి వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద క్లాసెస్. అంటే బయాలజీ నీట్ ఫౌండేషన్. సో మార్నింగ్ 6 కి క్లాస్ కావాలా లేకపోతే 7 కి కావాలా? లేస్తారా అసలు అర్లీ మార్నింగ్? చెప్పండి నాకు ఒక మాట. టుమారో మార్నింగ్ 7 కి క్లాస్ పెడితే 7 or 6, 7 కి ఎలాగో ఉంటుంది, 6 o'clock స్టార్ట్ చేద్దామా? షాల్ వి స్టార్ట్ అట్ 6 o'clock? Unflappable, yes. Unflappable, you are ready for 6 o'clock class? Come on, give me a voting here. రేపు నీట్ ఫౌండేషన్ షాల్ వి స్టార్ట్ అట్ 6 AM ఆర్ 7 AM? 10 వరకు ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ లాంగ్ క్లాసెస్. ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ ఐ విల్ క్లియర్. బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, వెరీ బేసిక్. ఎందుకంటే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ సేమ్ మీకు మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది డెప్త్ లో. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఫౌండేషన్ బేసిక్స్ క్లియర్ గా చేసుకొని నెక్స్ట్ యూ కెన్ స్టడీ ద ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్. సిద్ధు, నో. మనీ, ఎస్. 8 కి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలాగో 8 కి ఉంటుంది. న్యూ ఆఫీస్ జయేంద్ర, రెడీ ఫర్ 6 o'clock? వెరీ గుడ్, దాట్స్ ద స్పిరిట్. మనీ, ఎస్. కమాన్, మీరందరూ ఫ్యూచర్ డాక్టర్ అవ్వాలంటే మార్నింగ్ 6 కి లేవాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు గెట్ అప్ అండ్ స్టడీ. సో మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్, రైట్? సో మై క్లాసెస్ విల్ బి ఆల్టర్నేట్ డేస్. నీట్ క్లాసెస్ ఒక రోజు మార్నింగ్ 6 or 7 కి స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంకొక రోజు 10 o'clock. సో ఆల్టర్నేట్ గా ఈ రోజు 10 o'clock అంటే మళ్ళీ ఎల్లుండి 10 o'clock. రేపు ఉండవు, రేపు మార్నింగ్ 6 or 7 కి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ గా.
రాధిక రెడ్డి నో. 12 AM కి స్టార్ట్ చేయాలా? ప్రసన్న ఓకే చలో 5 కి స్టార్ట్ చేద్దామా? 7 కి అంటే మీరు అందరు రెడీగా ఉన్నారు ఫర్ 6 o'clock ఆర్ 5 o'clock ఆర్ 7 o'clock. సంబడి సేయింగ్ నైట్ 12 కి స్టార్ట్ చేయండి. పడుకోదా? యూ డోంట్ వాంట్ టు స్లీప్? ఓకే. రబ్బర్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లాంట్? రబ్బర్ ప్లాంట్, హ్యావ్ యూ ఆల్ సీన్ రబ్బర్ ప్లాంట్? చూసారా రబ్బర్ ప్లాంట్? చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కదా, బనియన్ ట్రీ లాగా. సో రబ్బర్ ప్లాంట్, రబ్బర్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లాంట్ అంటే హీవియా బ్రాజిలియన్సిస్. ఓకే. ఆజాద్ అసలు నువ్వు 4 o'clock లేస్తావా? మార్నింగ్ 4 కి పెట్టాలంటున్నావు, నువ్వు వస్తావా 4 o'clock క్లాస్ కి? ఎస్ న్యూ జయేంద్ర. ఓకే నాన్న. మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఎప్పుడు? మ్యాథ్స్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెయిట్. మిమోసా పుడిక ఏంటి? మిమోసా పుడిక, మిమోసా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిమోసా. ఆహా ఇక్కడ మిమోసా కాదు నాన్న. మిమోసా ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ థిగ్మోనాస్టిజం. ఓకే. థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మిమోసా పుడిక. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఎగ్జాంపుల్. రబ్బర్ ప్లాంట్ పేరు కాదు అది. మిమోసా పుడిక అంటే అది టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, హిందీలో ఛుయి ముయి ప్లాంట్ అంటారు. సో టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ అంటే ఆ లీఫ్ ని ముట్టుకోగానే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మిమోసా పుడిక ప్లాంట్. థిగ్మోనాస్టిజం, ఇట్ విల్ షో థిగ్మోనాస్టిజం. అండ్ థిగ్మోట్రాపిజం ఏంటి? డూ యూ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్? అసలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది స్టూడెంట్ ఇక్కడే తప్పుగా పెట్టేస్తారు. థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇది ఒక మూవ్మెంట్, ఇంకొకటి థిగ్మోట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే. థిగ్మోట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ క్లియర్? సో thigmonastic and thigmotropic. Thigmonastic, where we can see thigmonastic movement, best example is mimosa pudica. Okay, so best example ఏంటంటే mimosa pudica. Thigmotropic movement ఏంటి? Thigmotropic is coiling of tendril. For example, ఇది ఒక stem. ఓకే. సో ఈ స్టెమ్ మొత్తం దాని చుట్టూ కాయిలింగ్ అయ్యి ఒక టెండ్రిల్ ఒకవేళ కాయిల్ అయితే, ఓకే, సో కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థిగ్మోట్రాపిక్. థిగ్మోట్రాపిజం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ థిగ్మోనాస్టిజం. థిగ్మోనాస్టిజం లో మిమోసా పుడికా ఎగ్జాంపుల్, థిగ్మోట్రాపిజం లో టెండ్రిల్స్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్, కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్. క్లియర్? ఆజాద్ నిద్ర పట్టట్లేదా? 2 కి క్లాస్ పెడితే కూడా వస్తావా? నైట్ 2 o'clock. సో నైస్, వెరీ గుడ్. అసలు ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ రెస్పాన్స్. సరే చూద్దాం, క్లాస్ పెట్టిన తర్వాత మీరు అందరూ వస్తున్నారా లేదా, ఐ విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. బట్ ఐ హ్యావ్ ద ట్రస్ట్ దట్ మీరు అందరూ వస్తారు. ఇక్కడ ఎవరెవరైతే ఉన్నారు, యూ విల్ కమ్. ఐ నో యూ హ్యావ్ సీన్ మిమోసా పుడికా. విష్ణు, వెరీ గుడ్. హాయ్ నెవర్ డై, హౌ ఆర్ యూ? భవ్య, కస్క్యూటా. కస్క్యూటా ఏంటి నాన్న ఇక్కడ? కస్క్యూటా ఇస్ నాట్ ది ఆన్సర్. ఓకే. సో రబ్బర్ ప్లాంట్ పేరు వచ్చేసి హీవియా బ్రాజిలియన్సిస్, అది డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్. ఓకే. మిమోసా పుడికా ఏంటంటే థిగ్మోనాస్టిజం కి ఎగ్జాంపుల్. థిగ్మోట్రాపిజం కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే. ఒకటేమో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్, ఇంకొకటి నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఇది థిగ్మోనాస్టిక్ ఉంది కదా మిమోసా పుడికా. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. ఓకే. సో వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, మిమోసా పుడికా, ఇవన్నీ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్స్. అండ్ కాయిలింగ్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్ ఇస్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే. Soumya, you love mimosa pudica plant. Okay, you have it in your garden. Jatropha is biodiesel. Yes, adi oka important question. That is totally different. Okay, so Jatropha plant seeds. So seeds of Jatropha plant is used as biodiesel. Okay, so seeds of Jatropha plant is used as biodiesel. Samosa pudica kaadu, mimosa pudica. అసలు మిమోసాని మీరు సమోసా చేసేసినారు. ఎప్పుడు చూస్తే ఫుడ్డే. బట్ ఇట్స్ గుడ్. ఓకే. ఆకలి అవుతుందా ఏంటి? లంచ్ టైం అయింది మ్యామ్, మీరు ఇంకా క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు, అందుకే మిమోసా కాకుండా సమోసా గుర్తు వస్తుంది.
అంతే కదా. ఓకే, నెక్స్ట్, women have which type of sex chromosomes? Okay, so there are different types of sex chromosomes in men and women. So male లో allosome or sex chromosome వచ్చేసి XY, అలాగే ఫీమేల్ లో sex chromosome or allosome is nothing but X and X. Okay, so XY, how many type? Okay, ఇక్కడ క్వశ్చన్ కొంచెం నోటీస్ చేయండి మీరు సరిగా. which type of sex chromosome is seen in male or female, whatever. Okay, how many types ante, okay, options ila undi. So this will be X and X. X and X is the answer for female. How many types ante okate type kada, X is one type, but male lo you have two types, one is X, one is Y. Okay, so X and X, X and Y, option 3, yes, correct. అవునవును నోబితా, నేనే చెప్పాను మిమోసా పుటికా గుర్తుండకపోతే రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ సమోసా పుటికా, బట్ డోంట్ రైట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ యాజ్ సమోసా పుటికా. ఓకే, ఎస్ ఎస్ నోబితా, నో ప్రాబ్లం. డార్లింగ్ డెవిల్, ఆప్షన్ 3, yes, ఆప్షన్ 3. సో how many chromosomes we have in our like human లో, how many chromosomes? 23 pairs of chromosomes will be there in human. Human లో chromosomes వచ్చేసి 23 pairs. ఆ 23 pairs ని మనం 22 plus 1 గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. 22 వచ్చేసి ఏంటిది, autosomes. Okay, so 22 chromosomes ante they are autosomes, and e one chromosome is nothing but allosome. Okay, autosome and allosome, right? Chalo, next question. What is the name of Darwin's ship which he used for world voyage? అసలు డార్విన్ గురించి తెలుసా? he went on a ship and he has studied many things, birds, finches ని అబ్జర్వ్ చేయడం. ఓకే, సో ఆ షిప్ పేరేంటి? సో he went on one ship. అతని షిప్ పేరేంటి? ఇప్పుడు మీ బండి పేరు ఒకటి ఉంటుంది కదా, అతని షిప్ కి అలానే ఒక పేరు ఉంటే, what is that popular ship which Darwin used for moving around the world? Sai Santosh, yes Nana. AP students ki biology is not there, but TS students ki biology is there. Okay, Galapagos Island, avunu avunu, correct. Galapagos Island correct, kani aa ship పేరేంటి? Unflappable, very good, your answer is right. Kaushik Yadav, absolutely correct Nana. HMS Beagle. Okay, so Darwin ship పేరేంటంటే HMS Beagle, and Galapagos Island gurtu petkondi. So he has done the research or experiment there. Okay, birds, finches ni. Option 1, yes Dharmika. Nobita correct. Naruto also correct. Super, super, you all are champions. What are the interconnected food chains called? Okay, food chain మధ్యలో interconnection ఉంటుంది కదా, సో ఆ interconnected food chains ని ఏమంటాము? Food chain అంటే ఏంటి? First of all, if you see, suppose grass, so grass will be eaten by grasshopper. Okay, so grass is eaten by grasshopper. Again, grasshopper is eaten by, suppose, frog. Okay, frog is finally eaten by eagle. So idi enti, idi oka linear series or linear sequence of organism feeding each other. Okay, linear sequence of organism feeding each other. So this is nothing but food chain. Idi enti nana? Food chain anamata. Okay, food web enti? Interlinking of many organisms ante ila. So one organism interlinked to another organism. Okay, so this kind of interlinking of organisms will lead to food web ante multiple food chain. ఇది ఒక ఫుడ్ చైన్ కదా, అలాగే మల్టిపుల్ ఫుడ్ చైన్ ఒకవేళ కంబైన్ అయితే దట్ ఈస్ ఫుడ్ వెబ్. ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ లీడ్స్ టు ఫుడ్ వెబ్. ఓకే, నారుటో, రమ్యశ్రీ, నెవర్ డై, కౌశిక్, హిమా, లైక్ స్పైడర్ వెబ్. అవును నాన్న. ప్రణీత్, చలో
ఫుడ్ వెబ్, అవునవును రమ్యశ్రీ సాయి సంతోష్ కరెక్ట్ నాన్న. సో ఒకసారి ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఫుడ్ వెబ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ వెబ్ అండ్ ఫుడ్ చైన్? సో ఫుడ్ చైన్ ఇస్ బేసికలీ వన్ స్ట్రేట్ లైన్ చైన్, వన్ స్ట్రేట్ లీనియర్ సీక్వెన్స్. ఫుడ్ వెబ్ లో ఏమైతుంది, వేరియస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఫుడ్ చైన్స్. ఓకే, సో చాలా ఫుడ్ చైన్ ని కనెక్ట్ చేసేస్తే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఫుడ్ చైన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ వెబ్. అండ్ ఫుడ్ చైన్ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ వన్ స్ట్రేట్ చైన్. వన్ స్ట్రేట్ చైన్ ని మనం ఏమంటున్నాము, ఫుడ్ చైన్. కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 4 to 6 ట్రాపిక్ లెవెల్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఫుడ్ చైన్ ని చూస్తే కనుక దాంట్లో ట్రాపిక్ లెవెల్స్ విల్ బి 4 to 6 ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఓన్లీ. అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ వెబ్ లో ఏమైతుంది, మల్టిపుల్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఓకే, ఫుడ్ వెబ్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్. ద హోల్ చైన్ గెట్స్ అఫెక్టెడ్. ఓకే, ఫుడ్ చైన్ లో ఏమైతుంది, ఒక్క ఆర్గానిజం ని మీరు రిమూవ్ చేసేస్తే ఫుడ్ చైన్ లో, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఈవెన్ వన్ ఆర్గానిజం, ఎంటైర్ ఫుడ్ చైన్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, ఫుడ్ చైన్ లో ఒక్క ఆర్గానిజం ని రిమూవ్ చేసేస్తే ఎంటైర్ ఫుడ్ చైన్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. కానీ ఫుడ్ వెబ్ లో ఏమైతుంది, మీరు ఒక్క ఆర్గానిజం ని తీసేస్తే కూడా ఏం ఫరక్ పడదు అసలు, దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఇంపాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ వన్ ఫుడ్ వెబ్. ఓకే, సో దిస్ ఫుడ్ వెబ్ లో వన్ ఆర్గానిజం ని మీరు రిమూవ్ చేసేస్తే కూడా there will be no effect because that organism will depend on some other food chain. It will get the food from another food chain. Okay, ఎందుకంటే అక్కడ multiple food chains are connected కాబట్టి. Clear? So if we remove organism from food web, no impact, but if we remove organism from food chain, there will be some impact. Sai Pradad, తెలుగు మీడియం, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియమే చెప్తున్నాము నాన్న. ఓకే, నా నేమ్, హాయ్ ఎవ్రీవన్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? ప్రసన్న. ఏమైంది ఆజాద్, నవ్వుతున్నావు? వాట్స్ ద జోక్? నెక్స్ట్, విచ్ ఇయర్ వాజ్ కొలేరు లేక్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ బర్డ్ సాంచురీ? అసలు ఏ ఇయర్ లో కొలేరు లేక్ ని బర్డ్ సాంచురీగా డిక్లేర్ చేశారు నాన్న? విచ్ ఇయర్ దిస్ హ్యాపెండ్? అసలు కొలేరు లేక్ చూసారు ఎవరైనా? డిడ్ యూ విజిట్ కొలేరు లేక్? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హియర్? హీమా, డిడ్ యూ సీ ద కొలేరు లేక్? అసలు కొలేరు లేక్ ఎందుకు, ఆ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది? వై ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ సో పాపులర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ వన్ లైక్ టూరిస్ట్ పాయింట్ లాగా చాలా పాపులర్, ఆల్రెడీ ఇట్ వాస్ పాపులర్. అండ్ అక్కడ what human has done is, human intervention valla so many kind of pollution and that lake was totally disturbed. Anduke government have one operation koleru ani start chesaru to preserve the ecosystem. Okay, so koleru lake ni bird sanctuary ante many migratory birds come there during winter season or seasonal migration can be seen there, birds thi. Kaushik Yadav, you have seen? Yes, వాటర్ పొల్యూషన్. అవును నాన్న కౌశిక్ యాదవ్, వాటర్ పొల్యూషన్ బాగా పెరిగింది కొలేరు లేక్ లో. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ కోర్స్. కానీ కొలేరు లేక్ ని ఒక బర్డ్ సాంచురీగా డిక్లేర్ చేశారు కదా, ఎప్పుడు? నవంబర్ 1999. ఓకే, వెన్ దాట్ హ్యాపెండ్, నవంబర్ 1999 లో. ఓకే, అన్ఫ్లాపబుల్, వాట్స్ ద జోక్ హియర్? ఓకే, so Uday, Pranit, yeah, coal, petroleum, natural gas. Asali coal, petroleum, natural gas, ivanni what kind of fuels? So dinni manam like we call it as what kind of fuel? Fossil fuels, isn't it? Fossil fuels are non renewable. How fossil fuels are formed ante many 100 to 200 years padutundi. Dead plants and animals. Okay, so whatever dead plants and animals are there, adi high pressure to suppress ayi 100 or 200 years tarvata it will lead to the formation of fossil fuels. Kani fossil fuels to problem entante it is non renewable. Once it is over ante it's over, you cannot reuse that. Okay, so anduke koncham judicially danni use chesukovali.
so that we can preserve the fossil fuel for our future generation also. Okay, so fossil fuel example enti, coal, petroleum and natural gas, all these are examples of fossil fuels, right? Taruni, avunu. Dharmika, question number 2 edi nana? Okay, option 2, yes, yes. Next, IUCN full form enti? International Union for Conservation of Nature. అసలు IUCN full form అంటే International Union for Conservation of Nature. అది ఏ ఇయర్ లో, it was found in which year? Okay, so that year is nothing but 1948, soon after independence. So 1948 and date కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, 5th October 1948. IUCN, it was found in 1948 and adi kuda 5th October. And Koleru Lake declaration as bird sanctuary 1999, November 1999. Okay, Azad, what is that? Emani cheppali. Okay, ma'am, when will 10th new class will start? Yes. Hi Geetu, you will miss biology, you are taking MPC, no problem. So THV, new 10th class, we are soon going to start. So just new 10th class, ఎవరెవరైతే 9th మూవింగ్ 10th స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, మీరందరూ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ ఖచ్చితంగా చూడండి. ఆల్ ద 9th మూవింగ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, యూ క్యాన్ వాచ్ ది ఫౌండేషన్ క్లాసెస్. రేపటి నుంచి బయాలజీ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. మార్నింగ్ 6 or 7 కి వచ్చేసేయండి. లెట్స్ యూటిలైజ్ ద సమ్మర్ వెకేషన్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. ఓకే, హిస్టరీ అంటే నచ్చదు. ఓకే, అయిపోయింది నాన్న. ప్రసన్న, జస్ట్ లాస్ట్ 2 more కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఇంకొకటి పాలినేషన్ మీద క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా అడుగుతున్నారు పాలిసెట్ లో. ఓకే, సో పాలినేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 2 types, క్రాస్ పాలినేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకే, సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం మనం. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ పాలినేషన్? కమ్ ఆన్, పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ఫిలమెంట్ అండ్ ఇది యాంథర్. ఓకే, ఆన్ ది యాంథర్ దేర్ విల్ బి పోలెన్ గ్రెయిన్స్. యాంథర్ మీద ఏముంటుంది? పౌడరీ సబ్స్టెన్స్ కాల్డ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ the female reproductive part. Okay, so female reproductive part, stigma kada idi. So this pollen grain from the anther, it will move to the stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma. Okay, anther nunchi stigma. So from anther, whatever pollen grain is transferring, that process is called as pollination. Okay, so what is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. Right, Nana? So, pollination can be self-pollination or cross-pollination. Can you tell me what is self-pollination? Morning class time. Student Nana, I will give you the timetable. Foundation classes, all the 9th moving 10th class students and also 10th moving 11th class students. Meeriddaru, all both of the batches. You can watch the foundation classes. Okay, foundation classes from tomorrow 7 or 6 o'clock, 7 o'clock schedule aitundi, nenu start chestanu. So tomorrow nutrition concept, మొత్తం nutrition concept నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. సో డెఫినెట్లీ మీరు వినాలి అది, బికాస్ నీట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతారంటే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీరు 10th కి కొత్త 10th బ్యాచ్ కి వచ్చారంటే మీకు కూడా అది యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. క్లియర్? నీట్ పైన వార్ డిక్లేర్డ్. వార్ ఎందుకు నానా? నైస్లీ వీ విల్ లెర్న్ ద నీట్ టాపిక్స్. నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ వార్. మ్యామ్, ఇట్ అకర్స్ ఇన్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్. ఎస్, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగాలంటే ద ఫ్లవర్ హ్యాస్ టు బి బైసెక్షువల్. ఓకే, ఒకవేళ ఆ ఫ్లవర్ బైసెక్షువల్ గా లేకపోతే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే
if the pollination is happening in the same flower, అంటే anther to stigma transfer అవుతుంది కదా pollen grains, if that is happening in the same flower, ఒకవేళ అది సేమ్ ఫ్లవర్ లో జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది స్టిగ్మా ఇది anther, so from anther to stigma of the same flower, if pollination is happening, that is self pollination. Clear? Ma'am, flower petals attract the birds for cross pollination. Yes, very good. Naruto. Self pollination ante if pollination is happening in the same flower, then that is self pollination. What is cross pollination? See here. Cross pollination ante two different flowers. This is flower 1 and this is flower 2. So if pollination is happening between two different flowers of two different plants and same species, obviously మీరు cross pollination definition రాసినప్పుడు స్పీసీస్ సేమ్ స్పీసీస్ అని మెన్షన్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే హోల్ డెఫినేషన్ విల్ గో రాంగ్. ఓకే, క్లియర్? సేమ్ స్పీసీస్ మధ్యలో అంటే హైబిస్కస్ మధ్యలోనే జరుగుతుంది, ఆర్ రోజ్ అండ్ రోజ్ ప్లాంట్ మధ్యలోనే పాలినేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్. క్రాస్ పాలినేషన్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి దిస్ వే ఆల్సో, టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్లాంట్, అప్పుడు కూడా క్రాస్ పాలినేషన్. టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, అప్పుడు కూడా క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే. Harika, Dilshuk Nagar meet, any update? No Nana, no update till now. Prasanna, Polytechnic ఎప్పుడు? 13th May. 13th May ki Polycet exam. Classes every day, like we will have now biology lo I am doing the this one ఏమంటారు paper discussion, last 5-year paper discussion. Okay, okay. Hima, Pranit, full screen రావడం లేదు, full screen రావట్లేదా? Please check your phone once. Ma'am, can we get any update? Harika, ఇంకా ఏమి అప్డేట్ లేవు నానా దిల్షుక్ నగర్ మీట్ మీద. ఏమైనా ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను నానా. How does the flower self-pollinate? Yes, Jayantra is asking a very good question here. అసలు self-pollination or cross-pollination? Basically, pollination జరగాలంటే we need some agents of pollination. Okay. So, if pollination has to happen, we need agents of pollination. So, what are the agents of pollination? Air or wind, water, insects. Okay, so all these are the agents of pollination. For pollination to happen, whether it is self pollination or cross pollination, these agents are required: air, water and insects. Maths classes, it will start. Pranit, ochinda full screen? Okay, never die. Yes Nana, what is the doubt? Okay. So that's all. So we have covered 2023 paper discussion. Polycet is important for అంటే ఈ సెషన్స్ పేపర్ డిస్కషన్ సెషన్ నేను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫ్రమ్ 2020 to 2024 ఆల్ ద పేపర్ విల్ బి డిస్కస్డ్. పేపర్ డిస్కషన్ ఖచ్చితంగా వినాలి, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్. ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతారు కదా, ఆ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అట్లీస్ట్ 5 years ఆర్ మినిమం లాస్ట్ 2 year పేపర్స్ అయినా చేయాలి. ఓకే, సో అది ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చేస్తే బెనిఫిట్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా 10% క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వచ్చు. ఇంకొకటి సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఐడియా ఉంటుంది మీకు, అంటే సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు చేస్తే కనుక మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేది తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ టాపిక్స్ నుంచే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఆ టాపిక్స్ ని మీరు కవర్ చేయవచ్చు. ఎస్, టుడే we will meet week quiz. In the week quiz 8 o'clock వచ్చేసేయండి నన్ను అందరూ. ఓకే, 7:45 or 8 o'clock you all can come to the quiz. Ma'am, when will you teach us 2024 paper? కౌశిక్ యాదవ్, 2024 పేపర్ నిన్ననే అయిపోయింది, నిన్న సాయంత్రం చెప్పాను నాన్న 2024 పేపర్. ఆ వీడియో రికార్డింగ్ ఉంది, అది ఒకసారి మీరు చూడండి, ఎవరెవరు మిస్ అయ్యారో మీరు చూడండి. సాయి సంతోష్, మ్యామ్ మాకు సిలబస్ మారింది కదా. సాయి సంతోష్, విచ్ సిలబస్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? ఇంటర్మీడియట్ కి సిలబస్ మారుతుంది నాన్న, ఇట్ విల్ చేంజ్
టీఎస్ లో డిస్కషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఫ్యూచర్ లో అయితే ఇది చేంజ్ అవుతుంది, సిలబస్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ దిస్ ఇయర్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ లైక్ కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. శ్రావ్య, ఎస్ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద వీక్ క్విజ్. విష్ణు, అవును వీక్ క్విజ్. ఓకే, సో మీరందరూ ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని ఎవరెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు ఇంకా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బికాస్ summer vacation lo we are going to have really exciting and amazing sessions. So do subscribe to Vedantu Telugu 8, 9, 10 for all those summer special sessions. Okay, for both 9th moving 10th and also 10th moving 11th. And you all can connect with us on WhatsApp, Instagram and Telegram. ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్. టెలిగ్రామ్ పక్కా జాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే PDFs, every session ki PDF will be, every time it will be shared in the Telegram. Okay, important questions, important study materials, everything will be available in Telegram. Instagram, all your teachers are now available in Instagram also. Meeru mee teachers to connect avvalanunte Instagram join avandi and you can ask your doubts on Instagram or Telegram. Okay, chalo, bye bye. We will meet in the evening and 5 o'clock also. 5 o'clock there is a session, roadmap for neet. 5 PM session kuda attend avandi and roadmap for neet preparation nenu cheptanu. Alage neet foundation beginners ki ela start cheyali neet preparation ani. And 8 o'clock we will have the quiz. Till then, bye bye and take care and see you soon. Okay, Sai Santosh, welcome Nana. Flappable, unflappable. Bye bye Kaushik. Bye everybody. See you soon. Yes.